There's some interesting stuff about genetic factors, but I need to move on to emphasize that even though COVID-19 is a single disease, we need to individualize our therapies. When to intubate the trachea has been a big, big issue, because if you do it too early, there may be some alterations in the lungs and risk of nosocomial infection. If we do it too late, there is a risk of respiratory arrest. We understood that in the lungs, it's not only RDS. Gattinoni proposed to speak about respiratory failure type 1 and type 2. We argue that the RDS is just a syndrome. So you can call it RDS or not, it will not really affect very much the outcome. Hemodynamic management has been largely neglected because many people gave diuretics when they saw the chest x-ray. But these patients very often had some degree of hypovolemia associated with the acute disease. And it took months to realize that we should stop giving diuretics early, but rather consider fluid challenges and consider administration of the butamine when there is some myocardial depression. And we and others showed that there may be pulmonary embolism that require appropriate therapy. And finally, there may be a distributive defect associated with sepsis. The last thing is, for the last minute, because I think I am over time, prioritization. Of course, in usual times, we can already lack ICU beds. But when there is a surge like this, of course, it creates ethical dilemmas. We should always use adapted therapy, proportionality of care. We should not start mechanical ventilation in elderly patients, in patients with severe comorbidities. No way. I like this sentence from the lay press of a woman, 90, dies from coronavirus in Belgium after refusing a ventilator and telling doctors, I had a good life, keep this for the younger. And from the beginning, I argued that we will face the problem. Even if we can expand the number of beds, we will not have enough facilities for everybody. So that's what we call distributive justice. And in this context, we need to have appropriate triage. And even with appropriate triage, we need to consider that the ICU is never totally full. Never! Because otherwise it will be the rule of the first come, first served. People arriving earlier would have better chances, and this is clearly unacceptable. So we need to revisit the occupation of the intensive care units and make actually sometimes some difficult choices. And the rule of lottery has absolutely no application either. It's not 2 patients for 1 bed. It's much more complicated than that. So finally, the psychological support. We learned the importance of team decisions. And of course, there are many decisions to be made. Why would patients die of COVID-19? That's the question I raised in the Lancet here, saying, you know, we can start mechanical ventilation. Doesn't work, we could start ECMO. It doesn't work with VV ECMO, we go to VA ECMO. Why would patients die? Sometimes we cannot start ECMO because the use of ECMO here may prevent appropriate care for the next patient. So that's not actually acceptable. So all of these are very difficult choices, and who dies of COVID-19 is actually a difficult question, because patients may be at the end of their life when they develop COVID-19. And so I invited people to define what the exact cause of death is. Is it really COVID-19 or is it the underlying disease? And all of this needed psychological support for the families, for the patients. I like this little thing in Texas of doctors who put their picture on their chest so that the patients could really see their face. And in some places there was some music in the ICU,
but we also needed some help for the team. Remember this emergency doctor who committed suicide after a terrible night in New York City. So we learned more about this as well. We learned so many things, and at the end, we can really be proud of what we have accomplished. We have made progress, and we have seen that in previous talks, and I think I have to stop here, so thank you very much. Thank you. Thank you, Professor Vincent, for this nice presentation and very illustrative. Unfortunately, we have no time for questions, and we have to move forward. We are going to try now to do our Zoom connection with Sagar Galbankar, that is going to talk us about the World Network to respond to COVID. Let us try the connection. This is we are trying the Zoom connection with Professor Sagar. If there is no connection, we can move to the next speaker. Yeah, so we move to the next speaker. Next speaker is Oleg Sekera from Ukraine. Oleg or Anton. Anton, are you going to do the presentation? Yeah, so then the floor is yours. The speaker is different. Anton Bolesovets from Ukraine is going to illustrate us about the features of medical care during the COVID-19 pandemic in Ukraine. Thank you very much, dear colleagues. First of all, good day, dear friends. I would like to express my deep gratitude for our organizations and personally ourselves, me and Professor Sekera, to Emergency Physicians Association of Turkey and Professor Basar Cander for wonderful opportunity to share our experience, gain new knowledge, and meet new friends. We all knew what COVID-19 is. It is obvious that someone will call it a virus, and they will be correct. Someone would call it a catastrophe, something like a catastrophic pandemic problem, and they also will be correct. But I would like to say that COVID-19 is more than this problem. It is rather like a war. More to say, it's a third world war. But because only problems so hard and so complex could unite all nations throughout the world and defeat it. We all holding hope for the better. We are trying to believe the promises of WHO. We are all trying to inspire the fickle flame of hope in our hearts. But hope relies for now for vaccination and collective immunity. Plus, I would like to add here a third element. It is virus itself. Because when it becomes less lethal, less deadly, less spreading, only then we will be able to defeat it. For sure, you are a bit tired from all of dry statistics, different maybe factual information. So, if you don't mind, I would like to tell you a tale. A tale about ignorance, heroism, and hope. A tale of COVID-19 in Ukraine. You see those numbers on this presentation, and let me assure you, they are all lies. Because they were truth only when we created this presentation. And for now, our situation is much more dire, much more grave. When I left the country, it was yellow zone.
we all knew that any possible divisions of level of danger goes like green is good, red is bad. But we must admit that these levels could not save us from spreading of disease. So let me start from element of ignorance. Ignorance of our government, ignorance of our doctors, and ignorance of our common people. We did not know how to treat COVID. We did not know how to protect ourselves. That's why we were afraid. The fear gave the birth to the war criminals, disinformation spreaders, and our efforts to fight the ignorance and disinformation were quite futile. We are trying to create different infographics. We are trying to speak with people, speak with our patients, but their fear clouded their minds. The second part, which I'd like to tell about, is a part of a heroism of our doctors. First of all, I'd like to say that the burden, great disadvantage, and great danger for our doctors is a very serious and very grave situation. Our doctors were poorly protected, poorly paid, poorly respected by those whom they save. But nevertheless, they help people. They saved lives. They sacrificed their own lives. Nearly of 20% of our doctors, 20% of casualties from COVID in Ukraine were doctors. We're trying to protect ourselves. We're trying to hardly work for this help for the people. But nevertheless, this hope was not enough. To be honest, I'd like to pass some slides, and I'd like to come to the third element. Yes, this is a war chronics for us. This is the photos of our doctors. Some of them are not alive right now. And you may see that the statistics for the death of the doctors is quite dire. The third element of my tale is hope. For now, we're placing our hope for the vaccines. We have a lot of them right now in Ukraine. We have enough of them. But we do not have faith in them, which makes our efforts quite futile. We have a plan of vaccination. It includes different stages which allow us to help our people, to protect them, and give a possibility of vaccination to all of our population. But the main problem is those war criminals, those distrust, those fear. People do not understand the way vaccines work. People do not understand how they will help them. And it is a main problem. That's why, for now, a great part of our hope relies on cooperation, on mutual help and learning, on sharing knowledge and experience. And I feel a deep gratitude to Professor Basar Jander for inspiring that hope. There is a famous sentence: united we stand, divided we fall. Let us unite our efforts, our knowledge, our power. And if we do so, we will win this war. We will prevail. Thank you. Thank you. Do you have any questions? I've got one. How is the situation now in Ukraine, in your country? For now, we have quite dire situation because when we left a country, it was nearly of 2 million infected in general. For now, it's 2.5 million in general. Plus, every day we have grown statistics in case of illness of COVID. It is like 80,000 per day, 400 deaths per day.
despite the level of vaccination, because for now we have only 15% of our population vaccinated, we're putting great effort to vaccinate our doctors, our policemen, all people on whom society relies, whom are needed for functionality of society, on poorly protected people, on vulnerable people like elder people, yes? But for now, our vaccination is backstaged a bit because of this enemy, because of this ignorance. People are afraid, and we're trying to relieve them from this ignorance. We're trying to educate them, but this is a long-term war. Thank you. Do you have any questions? So thank you so much. We're moving for the next speaker via Zoom. We hope that we will have our colleague for the Zoom conference. We try to join our colleague. Hello, hello, yeah, it's ready, good. You introduce. That's one. So on the Zoom, it's the World Network to respond to COVID. So Dr. Galwan Nakar, you are on the line. We can not see you for the now. It should be coming in a few minutes, in a few seconds. Can you hear us? Yes, I can hear you. Great, great. You have 15 minutes. It's your time. Thank you. Very much. Can I share my screen, please? Is my screen visible? Is the screen visible? Yes, it's okay. You can go. Good evening, everybody, from our friends in Turkey, and this is morning in America. I wish I could be there with you all, but you know, COVID has put a lot of restrictions on us. I'm very thankful to EPAT to invite me, and I eagerly look forward to this meeting every year. We have been in close touch with the EPAT team as we develop the COVID protocols to the World Academic Council of Emergency Medicine. My talk for today is the World Academic Council of Emergency Medicine's response to COVID-19 and how did we respond to it. My disclosure, I am the Executive Director of the World Council. I'm also Associate Professor at the Florida State University Emergency Medicine Residency Program. I head the Director of Research in Emergency Medicine, and I'm a staff physician at the hospital. I have no other commercial affiliations. My talk begins with bringing to you all the greetings from the members of the World Academic Council of Emergency Medicine, which brings together academicians across the world to innovate in emergency medicine. I call it a melting pot for innovation. It's a coalition of academicians and academic institutions. It's totally apolitical. It focuses on emergency sciences. It was founded in 2015. It holds the annual World Congress of Emergency Medicine. The 2018 meeting was held in Qatar. 2019 was in Dubai. Last year, we did it virtually. We focus on patient-centered education, patient-centered research, and patient-centered clinical care. Our focus is also to churn out science, which becomes knowledge. Hence, we do a lot of publications and we promote academics and academicians and academic institutions 24/7. The framework is emergency sciences for the World Council, hence it's emergency medicine, trauma, acute medicine, critical care, injury prevention, public health policy. And we work with students, residents, physicians, paramedics, nurses, and policy makers. So it's a complete compendium of the science of emergencies. What did we do when COVID struck? So it's been going on for 2 years, our response. It revolved around the 4 fundamentals of I. That means it's all on us. One was interaction. We brought leaders together. Innovation. We created protocols and models of care. We disseminated information. And we integrated technology and process management into the development of our protocols. This is our blog address. For the last 83 weeks, non-stop, every Saturday, the experts from around the world meet at 8 p.m.
US times, so across the world, including EPAC. Till date, we have had over 5,000 attendees. And this has led to landmark publications, which have won a lot of recognition across the world. Our COVID primer was published way back when the COVID pandemic struck. It is a 42-page document with experts around the world for all data concerned with COVID, its science, its response, its pathology. It was the only primer ever published with a complete information in over 200 references in COVID-19. That was our first publication. Then we focused on the patient journey. So when a COVID patient comes to the emergency department, it has to get triaged. It has to be cared in the emergency department, and then it has to be disposed either to ICU, to the floor, or home. So we tackled each problem with a collective wisdom across the world. And we came up with the silent hypoxia algorithm as to how in the triage would you demonstrate silent hypoxia. This algorithm was developed after intense meetings or Saturday conferences, which goes to the evaluation of silent hypoxia in the triage. Next was coming up with the ventilator sparing protocol. As we all know, initially everybody was being put on a ventilator, and we needed to come up with a ventilator sparing protocol. This protocol was used in the state of Kerala in India, and it won the award for the minister. We did huge training programs based on these protocols, and it was called the ventilator sparing protocol. It was step-by-step approach, and it was appreciated across the world. Every step on how do you tackle hypoxia and which patients would really need the ventilator. So unnecessary ventilation could be avoided. It was published in the International Journal of Critical Illness and Injury Science. The third most important paper was how do you tackle patients with hypoxia who you send home on oxygen? Very unique situation. Home monitoring system of hypoxic patients who go with pulse oximeters or home oxygen. How do you tackle that? We came up with that protocol, which was published in the Journal of Family Medicine and Primary Care. These papers are all in PubMed. This pandemic gave rise to telemedicine and the whole system of using telemedicine very cleverly. But telemedicine is not just opening a video and talking. There are a lot of framework issues in telemedicine when you have to incorporate it in a patient-doctor interface. And if telemedicine is going to become a culture, then it has to be incorporated around a particular pillar, in a particular model, by a particular process. It just cannot be a video audio conversation. And then when we started thinking about the science of telemedicine, we published our first paper way back in 2020. And last week, our landmark paper with the World Health Organization came out on the framework of using telemedicine technology at healthcare institutions. It's again available on PubMed. It will soon be, it's just 2 weeks ago. You can get the full article on how do you incorporate telemedicine into healthcare institutions as a culture of telemedicine. Right now, we are using telemedicine as a crisis telemedicine. We need it, so we use it. But how do you make it a culture? And there's a framework for that. As we know, we are battling or waiting for the third wave, and it's anticipated that pediatric patients will be the most affected. Recently, I had a lot of deaths in India, so we were called upon by the WHO Collaborating Center to come up with a preparedness toolkit, which we prepared, which was published. And it's a very exhaustive toolkit on how to equip and be ready for COVID-19 when it comes to pediatric patients. This paper was appreciated across the world. This was made to the front cover of this landmark journal called Shock, where the World Council experts discussed the creation of the COVID flu model, combining the COVID and the flu together and mapping the immunological pathways, which led for us to recommend strongly that the COVID vaccine and the flu vaccine should be given simultaneously. Both complement each other. So you cannot leave out the flu vaccine. An aggressive flu vaccination program should be a part of the COVID vaccine strategy.
And this was appreciated and accepted. And in fact, it's become common practice in the US now. Across the world, we saw the collapse of the supply chains. The supply chains for PPE, the supply chains for ventilator collapsed. We are living in an era where we need to biosecure these supply chains. Our landmark paper on the supply chain management, which could restart the economy of COVID, was also published through this group, which was downloaded many, many times. Again, it's available on open access. We discussed about how the impact and what recommendations we could do to decrease the supply chain. One of the most important papers after the COVID primer was our blind spots paper. It really brought to light all the challenges we faced in handling this COVID pandemic. Where did we fail? What happened? And what could have been avoided? And what lessons could we learn from our blunders? Beautiful paper. We worked on it for nearly 3 months and it was published. It was the American College of Academic International Medicine, which collaborated with the World Council to come up with this paper. Another recent paper which came out 2 days ago in the Western Journal of Emergency Medicine is our EMERGE Network, our Emergency Medicine Research Network paper led by Mahajan, where we discussed about the responses of emergency departments across the world. So what you have seen in the last few slides is our concentrated effort to bring experts together to not only tackle the basic science aspects of immunology, but also the triage situation, the ventilator sparing algorithm, the discharge situation, the blind spots, that means the failures, and also the complete information about COVID, and using also a focus on technology of telemedicine. So here, as a World Council, we focus on all the major areas, and our collective wisdom of brilliant people is what sets us apart. We led to the creation of this model called improvised patient care journey, where we flag it a patient in the triage, we have a goal-directed care towards the patient, and we have disposition, which is vigilant. That means we follow our patient, and it's policy-driven. Who can be admitted, who can be discharged, who goes on the ventilator. So in the end, what WASM delivered was translation and transformation, whether it was basic science, clinical medicine, public health, leadership, collaboration. We continue to do our education by our Saturday meetings. We continue to do our research at our centers. We improvised patient care with our algorithm. We incorporated the telemedicine technology, and we professed quality practices, keeping in mind that we respected the academic sovereignty of nations. So every nation responded separately. We didn't call anybody out. We included age, gender, specialty, students, health workers, physicians, administrators. Everybody welcome to our meeting, and we do these meetings every Saturday. As I speak, a new variant of COVID is taking shape, and we should be worried. Every new variant comes with new challenges. I invite you all to WASM 2021, which will again be held virtually, but this time hosted by India, as India celebrates 75 years of independence. As you can see, it's also being endorsed by the WHO Collaborating Center. And it will be held from 10 to the 19th of December. I invite you all to submit abstracts, attend, or even speak at our meeting. If you can go to our website, will be up in this week, and you could be a speaker there. I thank my very good friend and my co-founder of the World Academic Council of Emergency Medicine, Professor Basha, who continuously works with us on these scientific algorithms, a very focused leader and a very magnanimous leader indeed, who bridges gaps and builds networks. I thank you all at EPAT for giving me this opportunity. I wish I could have been there with you all, but maybe next year we'll be there. And I invite you all to WASM 21 in December virtually. Thank you very, very much. This is my email and my Twitter handle. Thank you, Dr. Galbanka, for your presentation and for being on time. I think we have at least time for one question, and I know that my colleague Eric has prepared a question for you. Do we have a word question? I just one. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, just a question about the role of telemedicine. Did you use telemedicine a lot, and what kind of patients do you think are the better for the use of telemedicine? Fantastic question. Telemedicine, sir, if you look at the concept of telemedicine, telemedicine in COVID
has been like a leapfrog. We never used telemedicine. We always liked the patient-physician contact. But in COVID, what happened was crisis telemedicine. That means we had to use telemedicine. Everything was shut down. But now when we transmigrate from the crisis telemedicine, culture telemedicine, there's a huge focus on how do we really make it a culture. That means it has to have the pillars of accountability, maintenance of patient data. How far can we go for in telemedicine? Can we do examination? Can we do just a visual? What is allowed? What is not allowed? What judgments can we make just on a telemedicine exam? What is a first encounter exam? What is a follow-up exam? What is an assessment exam? Different strategies, different models, and the pillars of accountability. Is that patient data recordable? Is there going to be a digital data also along with the audiovisual data? How are we going to assess the speed at which we see those patients? How do we assess quality? How do you do quality control when you use telemedicine? So these are the huge frameworks which we have to, and patient confidentiality, because again, it's audiovisual record, are to be used. So we use telemedicine, but now, apart from use, the scientific academic community is more focused on evolving this around a framework which is quantifiable and improvisable. So that's where the academic focus is now. Thank you. Thank you for your answer. Now it's time to move to the next speaker. I have the pleasure to introduce Dr. William Halakoglu, that he's going to report about the situation in the United States. Please, the floor is yours. Good afternoon, or should I say good evening. İyi akşamlar. İsmim Birol Halaçoğlu. 14 yaşında Amerika'ya gittim. Orada acil bölümünde doktorluk yapıyorum. Amerikalıların Birol Halaçoğlu demesi çok zor olduğu için bana Bill demeye başladılar. Bill de William'ın kısası olduğu için o takıldı gitti. Aslında ismim Birol Halaçoğlu, %100 Türk. I was asked to give an update in the United States on COVID cases. I practice in 2 states in the U.S. My main practice is in Detroit, Michigan, which is a state in the north section of the country. I also practice in Las Vegas, in Nevada, which I'm sure you all know about. You've been to Las Vegas probably at one point or want to. If you haven't, I would definitely recommend visiting it at least once for ASAP, if nothing else. These statistics were taken from CDC website, and they're up to date as of October 14th. There's been 44.8 million cases in the US, and about 723,000 people have died. I'm sure that number is probably increasing by the day. The states with the most common infections are California, Texas, Florida, New York, and Illinois. Most of the bigger cities are in those states, and Florida has a large number of retirees, older people, and they tend to be more infected. Worldwide, there's been about 220 million people and about close to 5 million deaths in this as of October 14th. As far as vaccinations go, United States is very active in vaccination, making progress every day. At least 218 million people have received at least 1 dose. That's 65% of the US population as of yesterday. And fully vaccinated people are about 188 million, 56% of the population. And these vaccines are administered to all citizens above the age of 12 years old. Ages 18 and higher, 176 million people have been vaccinated. Elderly over the age of 65, 46 million fully vaccinated, and that's about 85% of our population for 65 and older. And 8.9 million, as of yesterday, have received booster vaccination, which is a 3rd vaccination of Pfizer.
Also, FDA approved Moderno. I don't know if Moderno is available in Turkey or not, but Moderno is probably as popular as Pfizer vaccine, BioNTech vaccine in US. And yesterday they approved half dose as a third dose, but it has to go through a couple more procedures before it can be administered. As you can see, we're getting close to herd immunity, which is usually 70% of the population either vaccinated or have had contact with the disease. Our experience shows that the vaccine is very effective against variants of COVID. Studies in the United Kingdom and South Africa shows 97% effectiveness against alpha and beta variants for severe illness and death, and 88% for Delta, and that came from India. Inactivated Chinese vaccine, CoronaVac, was only approximately 50%. So even though we're making progress with the vaccine, there's still a lot of questions that we need to answer. How long will the immunity last with these vaccines? And what's the role of the third vaccine? Is it really necessary or not? These are questions to be answered probably in the next few years. There's also questions that come up about pregnancy and lactating women and children, whether vaccination is safe or not. Pregnancy and lactation, COVID increases the risk of maternal and perinatal morbidity and mortality by quite a bit. And COVID study shows that pregnant women in 18 countries had increased risk of preeclampsia, ICU admissions, and maternal mortality. And babies were also affected by preterm labor and perinatal mortality during birth. Pregnant women generate actually a better immunity when they receive the vaccine than the natural cause. And they appear to be safe in pregnancy so far, although data is pretty limited on this. Vaccine adverse reaction studies show that data appears to be consistent with general population, 86.1% live birth, 13.9% pregnancy loss, and 9.4% preterm birth. And that's same as the general population. Formal guidelines for pregnancy. American College of Obstetricians and Gynecologists recommends that pregnant individuals have access to the vaccine. CDC also recommends pregnant patients to receive COVID vaccine. Also for lactating individuals and it should be administered to lactating individuals just as non-lactating females. There's a lot of myths about vaccines in the US. I'm sure the situation is the same all over the world. One of them is vaccines alter your DNA, so people don't want to get it. But the fact is that mRNA vaccine do not alter DNA. It only penetrates through the wall of the cell. It never goes to the nucleus. And the DNA vaccine from J&J enters the nucleus, but it doesn't change the DNA genome. There's also a myth about a protein spike. I don't really know what it is. I never understood it. Some people ask me about protein spike being bad for you. You can get a protein spike from a protein shake, so I'm not sure what the controversy is on that. And vaccines are not made from aborted fetal tissue. Higher antibody levels actually come from vaccination than natural infection. One thing is clear, that COVID vaccination is the most effective therapy we have right now, so I would encourage everyone to emphasize to your patients that vaccination is good. I know there's a shortage of vaccine in Turkey, but when it does become available, people reject it. Please emphasize how important it is to get vaccinated. It's been proven to be effective for death and serious hospitalization. And I thank every one of you for fighting COVID in Turkey. I do have a couple of comments to make. As you know, when COVID came out, everyone was
surprised by it, and we actually didn't know what to do. Last year when COVID hit US between March and July, we had so many cases that we really didn't know how to treat. And I intubated several patients in ER and never went to ICU. They ended up dying in our department. But when the second wave came last May, June, I think we learned a lot and we did a much better job. First thing we did was patients that we ruled out serious illness by doing either CAT scan of their lungs and doing other tests. We set them up with home oxygen. If their pulse ox was less than 94% and higher than 88%, we put them on 2 liters of oxygen. We had 2 companies we contracted. They actually came, they sent representatives to the hospital emergency department. They set them up with oxygen and we sent them home with a pulse ox, and they received oxygen by this company every day. Of course, the insurance company paid for it. We kept them out of the hospital, and majority of those patients did well on their own. Some of the higher risk patients, we gave monoclonal antibody infusions and did the same thing, and they did well also. High risk patients that have COPD or heart problems. Our goal was to keep them out of the hospital and treat them at home, and that really worked. We still have COVID cases, but as of yesterday, I practiced in a 70,000 volume ER, and our ICU only had 1 COVID patient yesterday, about 9 COVID patients total. So we're making progress treating COVID patients and keeping them out of the hospital. But the problem we have right now is we still have a lot of patients in the ER that are waiting for a bed because we don't have enough nurses. Healthcare workers in the US either quit or they were laid off when the patient volumes went down in the hospital. So the biggest problem right now we're facing is actually lack of employees, nurses, phlebotomists, radiology technicians. Some of them are refusing to come back. Others have found other jobs. And we have 350 beds in our hospital, and 2 floors are closed because we don't have enough nurses to care for the patients. So that's one of the problems we have after related to COVID. But hopefully that'll be resolved soon, and hopefully with vaccination and the treatment that are coming around, we'll get over this. Thank you. Thank you. Do we have the time for quick question? Because we are Türkçe'de sorabilirsiniz. No question. So I would like just to end with Luis Castrillo. He has some words to say about the COVID situation. Thank you, Eric. It's going to be very short. It is just because we are ending this series of COVID presentations, and I don't want to end this without having a thought for all our colleagues that have been taking care of us. Unfortunately, some of them, they passed by. They have been suffering, not only them, also their families. So let us keep them in our memories and our respect for all of them. Thank you for this. The session is over. Thank you, all of you, the speakers especially, and those who have been attending to these very interesting presentations. Thank you again. Oturumunda ben de bir iki ateşüstü kompleks desteğinin COVID-19 hastalarında etkinliği üzerine yaptığımız bir çalışmadan bahsetmek istiyorum sizlere. Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. İlk olarak başlığımızda da adı geçen iki ateşüstü kompleks nedir? İlk olarak ben bunu anlatmak, bunun ne olduğunu tanıtmak istiyorum. İki ateşüstü kompleks adı üzerine bir kompleks. Burada 4 tane maddeden bahsedeceğiz. Bu maddelerin çeşitli oranlarla elde edilmiş bir karışımı. İki ateşüstü kompleks içerisinde ilk tanıtacağımız preparat
Kuşburnu ekstratı bildiğimiz bir ürün. Ülkemizde her yerde hemen hemen yetişen bir ürün. Şimdi bu kuşburnunun özelliği bizim için gülgiller familyasından yüksek düzeyde C vitamini içermesi bizim için önemli. Ek olarak B ve E vitamini içermekle beraber asıl etkinliğini yüksek düzeydeki C vitamininden almakta. Ek olarak doğal şekerler, organik asitler, çoklu doymamış yağ asitleri, fenolikler ve uçucu yağ bulunmaktadır. Bu kuşburnu esansiyel yağ olarak da alkol, monoterpen ve seskiterpenlerden oluşmaktadır. İkinci ürünümüz ise kara bamya çiçeği ekstratı. Bu hibiscus sapta rifa diye Latince isimlendiriliyor. Hibiscus dediğimiz zaman zaten aklımızda bir şey uyanıyor zaten. Bu hibiscus bizim ekranda gördüğünüz ürünümüz. Aslında çiçeği bu şekilde, meyvesi de bu şekilde. Hibiskusla ilgili ülkemizde bir nar çiçeğiyle ilgili bir benzetme var. Bu bir nar çiçeği değil. Yani ülkemizde yetişen bir nar çiçeği değil. Bu bitki genel olarak Batı Afrika'ya özgü bir bitki. Ülkemizde nar çiçeğiyle karıştırılmakta ama aslında bir ilgisi ve alakası bulunmamaktadır. Hibiskus doğal gıda renklendiricisi olarak kullanılmakta. Ülkemizde ise bu preparat genellikle bamya çiçeği olarak bilinmekte ve birçok çay çeşitlerinde, çayların içerisinde bulunmakta. Özellikle bu piyasada satılan bitkisel çaylarda renk vermesi için kullanılan bir preparat. Bamya çiçeği olarak ben baktığım zaman birkaç firmada gördüm bunu. Bitki çaylarına demlendiğinde kırmızı renk vermek için kullanılıyor. Ama bu bildiğimiz bamya değil arkadaşlar, hibiskus. Hibiskus'a baktığımız zaman ise PubMed'de 1500 tane çalışması var. Aslında hibiskus da ciddi bir potansiyele sahip, genel bir bitkisel ürünlerde olduğu gibi. Çünkü özellikle antosiyoni ve polisakkarit ve organik asitler gibi fitokimyasallar açısından zengin bir bitki. Özellikle hipertansiyon, hiperlipidemi, obezite, kanser, kronik karaciğer, böbrek rahatsızlıklarında ve özellikle dejeneratif ve enflamatuar hastalıklarda kullanılmış. Bizim için önemli olan kısmı ise antibakteriyel ve antiviral etkinlik gösterilmiş bir ürün. Diğer ürünü içerisinde bulunan diğer ürünümüz ise sater ekstratı. Bu karabaş kekik, kara kekik, sater, zater, zahter isimleriyle bilinen kekik. Bu kekik su buharı ile damıtıldığı zaman elde edilen kısmına kekik yağı, altta kalan kısmına ise kekik suyu deniyormuş. Bu kekik yağı aktif olarak kullanılıyor. Bu kekik yağının içerisindeki aktif ürünümüz ise karvakrol. Yani kekik yağının içerisinde karvakrol, gamma terpinel, pesimen ve timol bulunuyor ama asıl bizim için etkinliği olan bu preparata katkısı karvakrol üzerinde. Karvakrolla ilgili de gördüğünüz üzere 2200 tane çalışma var. Son dönemlerde birçok etkinliği kanıtlanmış ve özellikle yine son yıllardaki çalışmasının artmasını göstermek istiyorum. Bu ülkemizde yani yurt dışında birçok çalışma olmasına rağmen burada kaymış bu Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın şu ekranın sol tarafında gördüğünüz Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın bir yayını var bununla ilgili. Ülkemizde de çok miktarda yetiştiği için özellikle bu zahter Güneydoğu'da daha çok kullanıldığı için de birçok preparatta yani günlük yaşamda kullanıldığı için Gıda ve Tarım Bakanlığı bunu onaylamış kullanımını. Burada antibakteriyel etkisinden bahsediyor. Soldaki slide bir şekilde kaymış, onu gösteremedim size. Bitki özütlerinin DNA koruyuculuğu aktivitelerinde ve Stenophomonas maltophila'nın üzerindeki antimikrobiyal etkisi var. Ülkemizde çok fazla miktarda bununla ilgili çalışma yapılmış. Çok fazla bizim bildiğimiz, bizim kullandığımız, bize biraz daha baktığımız zaman özgü bir bitki diyebiliriz. Çok zamanda herkesin evinde kullandığı bir ürün. Kudaba ekstratı Helicerium ailesinden ismimiz biraz söylemesi zor olduğu için ölmez çiçeği olarak isimlendireceğiz bundan sonra. Ölmez çiçeği. Ölmez çiçeği de ülkemizde yetişebilen ve bahçelerimizde daha çok yani yazda, doğada görebildiğimiz bir bitki. Buna baktığımız zaman ölmez çiçeğinin içinde birçok madde var ama asıl etki bizim bu preparatta geçen kuarsetin. Özellikle Covid-19'dan sonra
çok sayıda tanısı oldu, çok sayıda bilinmeye başladı. Bu Helicirium dediğimiz zaman 316 makale çıkarken Quercetin dediğimiz zaman 21.900. Şu an muhtemelen bu 22.000 olmuştur. Yine buradaki tarihlere dikkat çekmek istiyorum. 2022'de ne kadar çoğaldığını, ne kadar arttığını. Quercetin madde olarak COVID-19 ile bizim hayatımıza girdi. Birçok yerde kullanımı var. Daha önceden de defalarca kez başka alanlarda çalışılmış. Quercetin'in mucize molekül olarak değerlendiriliyor. Çok ciddi bir immün Bununla ilgili diyabet, tansiyon, kanser hastaları üzerinde ciddi bir çalışmaları var. COVID-19 ile beraber antiviral etkinliği kanıtlandı. Ve en son çok ilgimi çeken bir çalışma olarak analjezik etkinliği üzerinde de bir çalışması var Quercetin'in. Biz de geri çalışmamıza dönecek olursak 2-atisito kompleks nedir? 2-atisito kompleks bu size anlattığım moleküllerden oluşan bir kompleksi verilmiş bir isim. Görüldüğü üzere belli oranlarda karıştırılmasıyla elde ediliyor bu. Mililitresindeki 3.42 gram gibi. Buradaki işte karabarmet çiçeği 3.14 gram gibi mililitresinde saflaştırılarak elde ediliyor. 2-atisito kompleks patentli bir ürün. Takviye edici gıda olarak onayı vardır Gıda ve Tarım Bakanlığı'ndan. 10 mg içerisinde 3000 mikrogram 2-atisito kompleks bulunmakta. Kullanım şekli ise 3x2 ölçek şeklindedir. 2-atisito kompleks ile ilk bizim tanışmamız COVID-19 hastalarında böyle bir molekülün olduğunu ve bunun COVID-19 hastalarında kullanılabilir mi diye bir yola çıktık ve makale olarak yayınlanan bir klinik olarak ispatlanmış etkinliğini sunmak istiyoruz. Yola çıkarken dediğimiz gibi 2-atisito kompleks şurubun COVID-19 hastalıklarında takip edilen klinik, laboratuvar ve PCR negatif süresi üzerinde etkinliğini test etmeyi amaçladık. Tek merkezli, prospektif, randomize kontrollü bir çalışma. Bu COVID-19 PCR pozitif tanısı alan sağlık personelleri çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmamızın da etik onayı Atatürk Üniversitesi'nden alınmıştır. Çalışmamızda Eylül 2020 ve Eylül ve Aralık 2020 tarihler arasında enfeksiyon hastalıkları polikliniğinden alınan PCR testi pozitif çıkan 150 hasta çalışmamıza dahil edilmişti. Bu 150 hasta tamamen sağlık çalışanlarının oluşmakta idi. Çünkü o dönemdeki ulusal rehberimiz ancak buna el veriyordu. Çünkü 7 gün sonrasında bir PCR testi normal halktan alınmıyordu. O yüzden 7 gün sonra sağlık çalışanları eğer PCR testi negatif ise işlerine dönebiliyordu. O yüzden çalışmamızı dizayn ederken sağlık çalışanlarını aldık. 75 hastaya o zamanki Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı rehber doğrultusuna tedavi planlarken diğer 75 hastaya ise 2-atisito kompleks tedavisi eklendi. Uygun bir şekilde bilgisayar programıyla kime ne verileceği randomize edildikten sonra. Hastaların laboratuvar parametreleri, klinik seyre, PCR'ın negatifleştiği ilk günler karşılaştırıldı. Çalışmamızda daha önceden bilinen bir komorbiditesi olan oda havasında arter kan gazında PO2 bölü FiO2 oranı 300'ün altında olan hastalar ve 2-atisito kompleks içeriğinde herhangi bir alerjisi bulunan hastalar dahil edilmedi. Sonuçlara bakacak olursak her iki grubunda aldığımız hastalardaki yaş ortalamamız benzer. 2-atisito komplekste 30 iken kontrol grubunda 29. Hastalar %53'ü 2-atisito kompleks grubunda %53'ü erkek iken kontrol grubumuzda %57. Bu da çalışmamızda yaş ve gruplar arasında bir istatistiksel bir fark olmadığını göstermekte. Bizim asıl çalışmamızla ilgili vermek istediğimiz tablomuz burası. Şimdi bu tablomuzla ilgili özellikle birkaç tane noktamız var. Özellikle lenfosit sayısı. Lenfosit sayısında anlamlı bir şekilde 5. günde kontrol kanları alındığı zaman anlamlı bir şekilde yükseldiğini, başvuru anında 815 iken bunun 1238'e yükseldiğini, kontrol grubunda ise benzer 785'e 938 olarak benzer kaldığını görmekteyiz. Lenfosit sayısının anlamlı bir artışı var ve asıl bizim açımızdan önemli olan tespitlerimiz SRP, D-dimer ve ferritin. Neden bunlar önemli? Bu dönemde bizim COVID dönemine daha çok hayatımıza giren stokin fırtınasına doğru bir gidiş anlamı taşıyor. SRP'leri 38'lerden 5. gün 10'lara düşerken kontrol grubunda 14 olarak tespit edildi. Bu da istatistiksel olarak anlamlı idi.
D dimerlerimiz 995'ten 217'ye düşerken bu grupta 376'da. Ferritinimiz 794'ten 280'e düşerken kontrol grubunda 796'dan 314'e düşmüştü. 2 atisito kompleksimiz 5. gün kan tablosunda anlamlı derecede bizim için önemli olan parametrelerde düşme sağlamıştır. Klinik olarak da 2 atisito kompleksi değerlendirme için çalışmamızda devam ettik. Ateş şikayetleri 2 atisito kompleksi 64 hastada varken kontrol grubunda 69 hastanın ateş şikayeti vardı. Ateşin devam ettiği gün sayıları bu yanda yazanlar 3.2 gün ortalama ateş 2 atisito kompleks grubuna devam ederken kontrol grubunda 7.4 gün gibi üst bir sayıda kat bir sayıda etkinlik 2 atisito kompleks tarafından gösterilmiş. Baş ağrısı olarak bakarsak yine benzer hasta gruplarında çalışılmış 2.4 gün ve 3.2 gün gibi yine istatistiksel olarak anlamlı. Halsizlik 2 atisito kompleks grubundan daha kısa sürede geçmiş. Tat koku kaybı, ek kas, eklem ağrıları da aynı şekilde 2 atisito kompleksimiz daha etkin bulunmuş. O alan grup. PCR pozitiflik süresi burada 7.1 sayısı var. Çünkü Ulusal Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen COVID rehberinde sağlık çalışanların 7. günde test yapılabiliyordu. Bu 7. gündeki teste göre biz baz aldık ve PCR'larımız o yüzden ilk 7 gün yani çıkıyor. Kontrol grubunda ise 9 gün. Yani PCR pozitiflik sayısında da anlamlı bir düşüş sağlamıştır. Klinik çalışma sonrası biz bu çalışmayı kendi ilimizde ve bölgemizde ciddi anlamda herkese uyguladık. Ben kendim de evde böyle kendimi kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Zeynep hocamız COVID olduğu dönemde kullandı. Biz bu hastalarla ilgili valimiz, yani Erzurum valisine, Erzurum Belediye Başkanı'na, İl Sağlık Müdürü'ne ve birçok işte genel müdür seviyesinde iyiliğin önde gelen kişilere COVID olduğu zaman ciddi anlamda kullandık ve ciddi anlamda bununla ilgili geri dönüş sağladık. Kendileri de bize her seferinde bununla ilgili çok teşekkür ettiler. Özellikle bu tam ilk pozitif çıktığı andan itibaren ciddi bir kullanım indikasyonu doğdu. Bu konuyla ilgili ciddi, olumlu geri bildirimlerimiz oldu. Çalışmayı yapan arkadaşlarıma da bana destek olan teşekkür ederim. Evet. Abdullah Hocam biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten COVID dönemine damga vurmuş bir ilaçtı. Ben kendim COVID olduğumda kendime ve aileme kullandım. Birçok hastamızda da Abdullah'ın söylediği gibi içlerinde işte yakinen tanıdığımız insanlar vardı veya bir takım nedenlerle bu ilacı başladığımız insanlar vardı. Çok olumlu geri bildirimlerini aldık. Gerçekten buradaki bundan da önemli bir yayın çıktı. Buradaki tecrübemiz çok önemli. İnşallah ilaç sadece COVID'de değil, immünitenin güçlendirilmesini istediğimiz birçok durumda bize destek olacak diye düşünüyoruz. Ama COVID'in güncelliğinde ciddi mahiyette bir deneme imkanımız oldu, ciddi bir tecrübemiz oldu. Bu anlamda hem Almedico ilaca teşekkür ediyoruz. Bu geç saatte buradayız, hepimiz bu ilacı konuşuyoruz. Hem de Abdullah Hocama değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Soru veya katkısı olan yok herhalde. Tamamdır. Soru veya katkı yoksa kapatabiliriz oturumu. Teşekkür ediyorum. To the third day of the Scientific Session Congress, EPAT. On behalf of the EPAT Scientific Committee, I welcome you all. And it's my pleasure to introduce you Dr. Zeki Atlesi. He's an emergency physician from East Sussex Healthcare, NHS Trust. He'll be speaking about point-of-care ultrasound in shock. Over to you. Good morning, everyone. Thank you, Sernat, for a nice introduction. It's a little bit early on a Saturday morning. I hope you are enjoying yourself as much as I do, as we do. I am delighted to be here to
in my own home country and in Antalya, in a beautiful place. And I would like to thank, obviously, to our president, Professor Bashar Jander, and his team, to invite me here and to organizing such a beautiful event again after all this COVID issues and challenges. I have to start because we have got very little time. I've just been asked to talk about ultrasound, using ultrasound in basically undifferentiated shock. My name is Zeki Ateş, as you can see, and as my name suggests, I'm originally from Turkey, but I left Turkey about 40 years ago and went to Germany to study medicine and then worked there. And after that, I went to England to learn English, and then I stayed there because of basically creating a family. Thus, the place is Eastbourne District General Hospital. That's the place where I work. It is a smallish hospital, but we see around 300 patients a day. And but we have got 3 hospitals under the umbrella of the East Sussex Healthcare Trust. Eastbourne is a place where basically this resort that we get lots of pensioners and elderly people in summer. For us, is also summer is a high season, not just winter. And the Beachy Head in Eastbourne is very famous for like a suicide spot. And that's the place where I live, is Brighton. It's on the south and on the coast, just very close by London, and it's called London by the Sea. What the objectives are about this ultrasound, using ultrasound in undifferentiated shock in emergency room or obviously in critical care. And what we will do is just mainly talk about the protocols, and I will just give you highlights of the most used protocol or modules. And I would like to declare that I don't have any conflict of interest. I show you just the causes of shock. And this slide is a very busy slide, just showing basically that different types of shocks. Is not always easy to find out what kind of shock is basically the case with your patient or with our patient. And sometimes this basically type of shocks can be together, coexisting, and that makes life much, much easier. As we know that what we used to do it in the past, someone hypertensive, we put an IV access in, 2 liters of IV fluids, and off you go. And we know now, obviously from the experience in the last few decades, that it can be pretty lethal and harmful for our patients. This slide is, again, as in a very busy slide, but they're the shock protocols. There are lots of them there. Since 2000, there are lots of shock protocols that come out. And mostly used is now so-called rush protocol. And I'm just going to talk about rush and variation of it. And rush is basically standing for rapid ultrasound in shock and hypotension. That was created also by Scott Weingart, who's an American emergency physician. And the principle was mainly about 3 steps, talking about the pump meaning the heart, and the heart of everything. Yeah. And the tongue is meaning the chest cavity, abdomen, and pelvis, also including IVC as a basically a tool to have a look if the tank is full or empty. And also the pipes meaning the vessel, and the main vessel is obviously the aorta, maybe the cause of the shock of the patient, and looking for DVT. And I just want to show you just a variation of it. It's exactly the same thing. Maybe it may be confusing, like pipes and pump
tank and pipes. There is a mnemonic, is so-called high map. That's exactly does the same thing. Heart, IVC, M for Morrison's pouch, meaning basically fast and looking into abdominal cavity, and pulmonary. Pulmonary meaning is the lung. On this is just mnemonic. There's a pulmonary with the lung, but is on the bottom. It actually should be on the top in the connection with heart, but in combination with just as a mnemonic, just basically to remember maybe high map. Basically, what do? We look at the heart at the center of everything if we assess a patient, because at the end is the heart, is the organ, is delivering oxygen and improving oxygenation and perfusion of the tissue. And therefore, it is one of the most important step of our using the shock ultrasound or the integrating ultrasound into patients with shock. Here we are looking for, obviously, mainly in the left the contractility of the left ventricle, just to see what the left ventricle does, the size of it. And then we are comparing the size of right ventricle with the left ventricle. And obviously we are looking for pericardial effusions, meaning maybe it could be a cardiac tamponade. And that's mainly the points we are interested in. What do you think about this heart? Is it doing okay? When you look at on the right-hand side is the left ventricle. Is it doing all right or not? It's basically in a poor function of left ventricle. What we are looking for is really, is it good or bad? You know, just especially when you start as a novice, just to focus on the basics, and then you just like, is it good or bad? That will give, basically, you can then integrate this information into your clinical judgment and find out what the problem is with the patient. What I do is always, when I do heart and lung together, basically I'm not going like, you know, I'm going high map down and then lung at the end. No, just the heart and lung, and that goes along very nicely because it's so interconnected. Basically the heart, then while you are doing subcostal window, look at the IVC and come back to the chest while you are looking what the problem is with the lung. What we see is that was basically so-called B lines, very wet lung. There was a patient in acute heart failure with pulmonary edema. Here is a patient, there was a patient with cancer and big pericardial effusion, and as it says, a PE, it doesn't mean pulmonary embolism, but it's just basically pericardial effusion, and that's in the clinical context, but this patient was absolutely shocked. There are other signs and other views, but because you have got this picture and then you've got a clinical picture in front of you, and then you make the judgment and do the good things about ultrasound. You can use it for your basically procedure, especially if you want the pericardial centesis, and ultrasound is a beautiful gadget to help you with that too. And what we are looking at the heart is, another thing is the size of the right heart, looking for right heart strain. That was a patient that was 56 years old, and so that should play. I'll just show that one here then. The second view, this of the heart, as you can see, the left ventricle is in D shape, meaning that basically the right ventricle is dilated, is pushing the left ventricle, and that it just takes the shape of D, meaning that the pressure on the right heart is huge in acute settings. Obviously, then we put all these things together and thinking this patient has got massive PE. That patient we had we thrombolized because of the settings without the CT. After the heart, we just while we are doing the heart, we're just looking
at the IVC, looking if is it full or empty. Anything between, again, we just take it cautiously. And if it is empty, obviously, then you can see the causes. It can be basically hypovolemic or distributive. And if it is big, and then that could be cardiogenic or obstructive, like a PE and tamponade. There are two pictures of IVC. On the one side is the empty, very small and collapsing fully, and the other one is large IVC. Again, then you put that in clinical context and with all your other imaging and investigations and use it to your advantage to make the right decision. Morrison's pouch, meaning basically just doing the application of fast, what I call it basically, when you look at the chest and lung, just go to the next big cavity, which is the abdomen. When you look at the abdomen, just use your fast skills if you have got it, and then you start best on the right upper quadrant. Very useful also in non-trauma patient, and I have found it useful in the last few years. I saved at least probably 3 young ladies' lives because of ultrasound, because of the right decision and the right time and right treatment. And this is really crucial to have this skill. That's basically this lady. She was 31 years old. She came. She was treated for septic gastroenteritis, but she had actually ruptured ectopics. It took me less than 30 seconds what the problem was. The patient was already in the department for 4 hours, and she was in resus. And when I went, they called me because the patient was deteriorating, and ultrasound, Morrison's pouch, and then that was basically the video clip I had. And while I was talking to the patient, could you be pregnant? Put my probe, and then I know what the problem was. And in 5 minutes, she was out of the department to the operating room. The pipes, or high map A, aorta, and obviously we're just looking for abdominal dissection of the aorta. That was in a patient. Unfortunately, he died because we delayed. We didn't recognize that he has got ruptured aortic aneurysm. And by the time I was involved, patient was passed away or arrested on CT. He was having CT KUB because we thought it was a flank pain. And there's a picture of aortic dissection. Because of the time, I will just go. If you advance in your ultrasound skills, obviously, then the pipes, you can look for DVT. What it helps is with, if you've got a patient is going to arrest and you think this is massive PE, and then if you find DVT, that gives you another tool that makes your decision easier to say, now I'm sure this is massive PE, patient is going to arrest, I'm going to thrombolize this patient. Okay, time is going on. There's pulmonary, high map. The lung is always actually with the heart together, but it's on this mnemonic is on the bottom. And this important thing is lung ultrasound is actually easy to learn for certain conditions and extremely useful. Echo can be complicated apart from the basic windows, but lung is for you the beautiful escape tool, because if the heart is not working, you will see lots of B lines, meaning wet lung, and you will see pneumothoraces, you will see pleural effusions, pneumonias, and so on. Time is running. This is a picture, video clips. One is normal where the pleural sliding, the other one, there is no sliding in a respiratory failure patient. And that's one picture again, pulmonary edema. Then we can look for effusions, and this is fully consolidated lung. Okay, I was just going to talk about the evidence, but I think my time is run away, now out. I'll just do a summary, and we just finished. I'll just do summary. There are the pictures you have You seen. can speak for 2 more minutes, no problem. Huh? You can speak for 2 more minutes. Okay. There are other cases, but there is no time. As a 15 minutes, unfortunately, very short. There are lots of cases there. To summarize,
ultrasound really will or can help you in managing critically ill patients, especially with undifferentiated shock. And what our President Professor Bashar Jander also mentioned, I heard him a few times, making the right decision, right diagnosis and right treatment in timely manner, because time is crucial if your patient is very sick. If you want to save this patient's life, you need to use all your clinical skills and everything available to you, but the ultrasound is extension of your clinical skills. It is unbelievable tool if you learn it. And if you practice, if you basically then become competent on it, it just will save lives. And especially if your patient is very sick and you need to make a right decision. I've got lots of cases where really ultrasound made definitely different, and I'm pretty sure in certain cases it may have ended up very badly. Any questions? We'll take the questions at the end. Yep. We'll take the questions at the end. Okay, yeah, that's no problem. Yeah. Thank you. Bye. The next speaker, it's always a pleasure to introduce Errol. He's a mentor for many people, like Professor Bashar Chander is there. He will be speaking about the role of point-of-care ultrasound in resuscitation. Yes. Good morning, everyone. I'm very glad to be here after so many years, and I feel that I am giving my first lecture, as I am giving my first lecture because of 2 years period, 2 years gap, and really I am happy to be with you. And also, I would like to thank my Professor Bashar Jander to invite me and accept me in his team, and also Dr. Srinath Kumar for his great invitation. Thank you. Today's topic is the use of ultrasound in cardiopulmonary resuscitation, use of POCUS during CPR. It is a very hot topic, but not like COVID. Really hot topic in the last 10 years. This is my lecture plan. I will talk about the milestones for POCUS in emergency department. And then after that, when and how you use ultrasound during CPR, arrest patients. And I will talk about the role of POCUS in cardiac arrest. A little bit, I will talk about the conflicting studies about the POCUS using CPR. And I will give some practical recommendations for your performance of POCUS during CPR. Really good recommendations. And I will try to sum up the lecture. As all we know that the ultrasound come to the emergency world during 1970s and emerged from the German trauma surgeons. Dr. Zeki knows better than me because he was there during this period. And they did ultrasound first in trauma patients. And after that, the trauma literature, ultrasound literature grows up, and there will be, there are a lot of guidelines, protocols now in emergency world.
like ASIS protocols, like Dr. Zeki told, RUSH protocol, FOSS protocol, focus protocol. We have a lot of protocols. And after this bulk of literature, American Society of Echocardiography and also the American Academy of Emergency Medicine physicians sit around a table and release a statement about the use of ultrasound during CPR. And what did this statement say us? That first, you can use echocardiography or ultrasound as a non-echocardiographer or non-cardiac physician, I mean. But you should be well educated, well trained, and well experienced, and you should use ultrasound as an adjunct to the physical examination of the patient. So only you can use echocardiography as an adjunct to the physical examination. And after that time, in 2015, American Heart Association guidelines put the use of ultrasound during CPR in ACLS algorithms as Class 2B recommendations. And also the European guidelines embedded use of ultrasound in their guidelines. When we look at the literature, we are at the first rank. We are at the first rank who use ultrasound in their practices. 95% of emergency medicine specialists use ultrasound during CPR compared to the other specializations. And where we can do ultrasound during CPR and with which probe, according to literature again, the best view is the subcostal view, and best probe is the curvilinear probe. And at what time you should do ultrasound during CPR? You should do ultrasound during CPR during the pulse check periods or during the back valve mask ventilation of your patient. So what we have learned until now, use of subcostal view, use of subcostal view, and use of curved linear probe, and use of ultrasound during CPR during the pulse check of the patient, and also you can use it during back valve mask ventilation. Now, let's look at the cardiac arrest overall. When we look at the European literature, we see that approximately 30,000 of the patients in cardiac arrest patients, the initial rhythm was 20% of the time was a shockable rhythm. This is an UK study. So you see your arrested patients in either pulseless VT or ventricular fibrillation in 20% of the time. The rest, 80% of the cases were either asystole or pulseless electrical activity. Please keep this in your mind because I will come to this information 3 or 4 slides later. So we know that there is an increasing trend of non-shockable rhythms as initial rhythms presenting to our emergency departments, 80% and 20% as compared to the shockable rhythms. We can use our ultrasound during CPR as a diagnostic tool for pulse check, during the pulse check, or as a prognostic tool to differentiate the shockable rhythms with unshockable rhythms, and as a tool for decision making for stopping the CPR or not. So this is the tripod
of use of ultrasound during cardiopulmonary resuscitation. When we look at the check of the pulse with your hands, we see that low sensitivity and low specificity. And we also see that high inter-provider variability. And according to the literature, accuracy is just reaches approximately 80%, and low sensitivity and even lower specificity for pulse check with our hands. And this is because it depends on your patient's body habitus, and also it depends on your experience. And if we look at the adult patients also, approximately 10% of the patients with no carotid pulse during the bypass were not recognized by the providers. So specificity is even lower in these patients. So what you can see during CPR with your echocardiography probe or with your ultrasound machine, either you can see a ventricular fibrillation like this image, or you can see a still heart, the heart not moving. This is called asystole. But you can see some QRS changes on ECG while your patient has no pulse and with no cardiac activity. In this case, your patient is called what? Pulseless electrical activity. Or your patient may have a flat line on ECG. In this case, you have no activity and you have a flat line on ECG. This is called true asystole. Or with RS patient, you can see a cardiac activity like that. And also you can see on ECG there is some QRS changes, okay? But no pulse. And this is called pseudo-pulseless electrical activity. Pseudo-pulseless electrical activity. If you see a flat line on ECG in this patient with cardiac activity, in this time, this is called pseudo-asystole. This is very important. So you can see shockable rhythm. You can see a true asystole with no cardiac activity, with no ECG change, flat line, true asystole, or with no cardiac activity, but ECG changes on tracing. This is true pulseless electrical activity. Or you have a cardiac activity in ultrasound, but no pulse, and also some QRS changes in tracing. This is called pseudo-pulseless electrical activity, or flat line. This is called true asystole. So this is, as I said, called pseudo-asystole and pseudo-pulseless electrical activity. Now we know that if your patient has cardiac activity in ultrasound image and if no pulse, your patient has more chance to survive to discharge from hospital, more chance to survive, comparing to the patients with no cardiac activity in ultrasound images. What I mean that, according to the literature again, we see that in patients with pulseless electrical activity, we see nearly 40 or 50 times of the patients has some kind of cardiac activity. What is this called? This is called pseudo-pulseless electrical activity. And also, if we check the asystole patients, we see 10% of the time we have some kind of activity in asystole also.
This group is called pseudoasystole. Is it okay? So, I'm sorry. Oops. Yes, 10% of the time we have cardiac activity in patients with asystole. And if you see any cardiac activity in your patients, in your cardiac arrest patients, your patient has 6 times more chance to survive from hospital. So this is very important. What is important? To check that your patient has cardiac activity or not in arrest patient, okay? If he or she has cardiac activity, 6 times more chance to survive to discharge from hospital. This is the diagram for this study, and you will see the outcome results. And retrospectively, they have analyzed that. Only in patients with cardiac activity. Only in patients with cardiac activity during cardiac arrest. If you use the drugs other than the ACLS recommendations, just like continuous inotropic infusion or intralipid management or calcium channel blockers, something like that. This is called continuous adrenergic groups. If you use drugs other than the ACLS recommendations in these patients with organized cardiac activity, your patients has more and more chance to survive to discharge from hospital. So what we do, we check our patients that whether this patient has cardiac activity or not, and also we check that this patient's cardiac activity is organized or not. If you have an organized cardiac activity in an arrest patient, and if you use continuous inotropic agents, drugs, you have a better chance to survive. So this is very important. And if you look at the literature again, approximately you can find 5% of the time, 5% of the cases, you can find pericardial effusion, and if you do pericardiocentesis to these patients, you can save 2% of your patients, and you can increase your patient's chance to survive. So it is very important to do ultrasound in cardiac arrest. And ACLS teaches us that we have 5 A's and 5 T's during during pulseless electrical activity guidelines. If your patient has pulseless electrical activity, you have to think these differentials, okay? All we know this. And if we integrate our ultrasound to this algorithm, to the pulseless electrical activity algorithm, we see that we can divide our patients into 2, with patients with narrow QRS and patients with wide QRS complexes in pulseless electrical activity. And if your patient has narrow QRS activity, please check cardiac image. If your heart works hyperdynamically, and if your patient has narrow QRS complexes on ECG, that means that you have a pressure problem. Either this pressure problem due to tension pneumothorax, pericardial tamponade, or mechanical hyperventilation, increased pressure problems, or your patient may have hypovolemia, decreased pressure problem. If your patient has small QRS changes on ECG, and if you see a hyperdynamic heart,
If your patient's ECG shows white QRS, that means that your patients have electrolyte problems, drug problems like toxin ingestion or myocardial infarction. And in this patient, you will see the heart is hypokinetic, doesn't move hyperdynamically. So what you do? First, check the ECG and look at the QRS whiteness. If you see small, put your echo probe to your patient and check the heart. If your heart is good functioning and hyperdynamic, you will differentiate the pressure problems in your patients. But if your heart is big and hypokinetic, this time you should suspect the electrolyte changes and also toxins and severe myocardial infarction. Small ECG, hyperdynamic heart leads you to think the pressure problems, either pericardial tamponade or tension pneumothorax, or if your patient depends on mechanical ventilation, your mechanical ventilation adjustment must be done in this patient, or you can see a big right ventricle, as seen in massive pulmonary emboli. If your patient has a white QRS during cardiac arrest, in this time, you will see hypofunctioning heart and big heart, and you will think severe acidosis, electrolyte problems, and also the pump failure problems in this patient's group. Yes. After these differentials during ultrasound use in CPR, now we can also determine about the prognosis of the patient. And we have seen that in the literature, if your patient has no cardiac activity, the prognosis is very bad and very, very little chance to survive from hospital discharge. But does this ultrasound use in CPR associated with delays in chest compression? This is the drawback of ultrasound. If you use it during pulse check, you can increase the time for pulse check duration. And this will lead to decrease the chest compression fraction during the cardiac arrest management. And there are two studies, and these two studies showed us that we have doubled the ultrasound pulse check duration during the ACLS, during the CPR management of our patients. But in the literature again, we can decrease this pulse check duration lengthening with video-assisted teaching. And teaching is important here. You can easily decrease this pulse check lengthening delay. And also there are a lot of drawbacks for these two literature. And the main drawback is very small sample size, and just one performer is working there with pulse check and ultrasound use. International Federation of Emergency Medicine Society advised us that you should do ultrasound during CPR with the core skills, core applications. What are these? Fluid, you should check fluid, form, function, and filling of the heart. And if you have time, you can go to the lung and IVC. And if you have more time, you can add to these applications abdominopelvic aorta, DVT, and airway also. This is a little bit confusing, but this is better, which I use in my department. This literature, this manuscript recommends that first, during CPR,
At the very first minute, check for cardiac tamponade, and after 2 minutes cycle, you should check right heart strain of your patient, and after 3 minutes cycle, you should check again the cardiac activity of your patients. This is the cardiac arrest sonographic assessment pathway. And based on the prevalences of the pathologies in arrested patients, most commonly we see the cardiac tamponade. You can intervene this. And the second most commonly seen pathology is the pulmonary emboli, and then you can check the cardiac activity. As a summary, you should use your ultrasound during pulse check, subcostal view. And after that step, please determine the presence and absence of cardiac activity. And if your patient's cardiac activity is organized, you can start continuous inotropic support to your patients. You can increase your patient's survival to discharge. 5 H's and T's combined with the ECG and also with the collateral history from the patient's relative is very important because we are doctors, not ultrasound technicians. And don't forget to search around the pericardium first step. And at the second cycle, look at the right ventricle. And at the third cycle, check for the heart motion again. And you can also decide whether stop or continue your cardiopulmonary resuscitation with your ultrasound. Thank you very much. Thank you, Dr. Errol. We'll take the questions at the end. The next speaker is Dr. Hassan Al-Thani. He'll be speaking about invasive airway management. Huh? 1 minute. To thank the organizing committee for their kind invitation, and also the IBAT, the Emergency Physician Association of Turkey, for preparing this outstanding program for the 17th National Emergency Medical Congress. Special thanks to Professor Kandar for his kind personal invitation, and also for Mr. Amir Titak for his also communication and uploading the presentation. My name is Hassan Al-Thani, and I'm from Doha, Qatar. I'm going to present on the invasive airway management. I have nothing to disclose for this presentation. The objective of my presentation is to have an overview of invasive airway management in a trauma setting. And I will go over 5 elements: introduction, indication for endotracheal intubation, options, local experience, and I will conclude with finally. Ensuring patent airway is the first priorities for any trauma patient, as ATLS instruction and education tell us, ABC. This is essential because effort to restore cardiovascular integrity will be unsuccessful unless the oxygen content of the blood is adequate. And airway management in trauma is challenging. And I'll give you an example of such patient who present to our trauma room with penetrating injury to the anterior chest wall
but the exit site was going to the lateral aspect of the right neck. And the challenge, because these patients usually present in an urgent setting, their stomach is full and there is a risk of aspiration. The injury can be located to the neck as a region, and this will distort the anatomy for intubation. Head injury can be a worse outcome if intubation is difficult. Cardiovascular and respiratory compromise is a common in trauma patient. Pre-existing comorbidity and a challenge anatomy due to hematoma, or also the site and location of the injury. And inadequate assistant, especially in a pre-hospital setting, but also in a hospital setting when you work with a team that don't communicate in a proper way. And inadequate equipment, usually in a pre-hospital setting. But it can be also in an emergency department, depending on the location of intubation required in the emergency. The indication for invasive airway is mainly one, there's a continued threat to the airway patency, mainly due to trauma, edema, or hemorrhage, risk for aspiration of gastric content or substance like blood or foreign body, removal of substance like a sputum or blood, diagnostic procedure like bronchoscopy, and general anesthesia when there is a muscle relaxant required, and mechanical ventilation. And the airway management can be divided into non-invasive, which will be dealt by another presenter, and invasive, which is mainly endotracheal intubation, and the option can be nasotracheal, orotracheal, or operative. And I will go over the endotracheal intubation and a short video, cricothyroidotomy, tracheostomy, and this tracheostomy can be performed open or percutaneous, with or without a bronchoscopy, and with or without Doppler guided procedure. So this is a straightforward elective intubation for a patient not in a trauma setting, but just to demonstrate how it's been done using a direct visualization to the vocal cord and the placement of endotracheal tube. When it's done rightly, it's usually done very smoothly without any difficulty, and the patient airway is secure. The second one, which is surgical airway using cricothyroidotomy, the procedure is usually done because the cricoid membrane is the most superficial. It's separated by only skin, fascia, and thin layer of fat in most of the people. It's done through a horizontal incision with palpation of the thyroid cartilage and cricoid cartilage. A horizontal incision is made through the membrane, and then bougie passed through the trachea, the incision, and over a bougie, we place a tracheostomy tube and secure the airway in that fashion. And this is usually done with minimum risk in most of the time. The percutaneous tracheostomy, this is most of the time done in an elective setting, not an emergency, but we utilize it a few times in an emergency setting, in a patient, semi-emergency setting in a patient. Usually have the right setup. We use ultrasound, and also we use bronchoscopy. Infiltration of the area is done. Then under vision with bronchoscopy, we put a needle through a small incision, a vertical incision, and then guide wire is passed into the trachea, and there also vision. Then sequential dilatation is done in order to facilitate for the passage of the tracheostomy, the tube, and then we
exchange the dilator to a larger one and place the tracheostomy eventually in position and secure it. The risk with this procedure is usually minimum. So our local experience is we utilize the training and simulation very frequently in advanced airway management through Hamad Training Center or Itqan Clinical Simulation and Innovation Center. We also have a setup in the trauma station in order to facilitate for a teamwork and to also facilitate for better outcome for the patient. We also looked into rapid sequence intubation in trauma setting, which is a very important component for managing this patient. And out of 120 participants, we found that there is a quite difference between anesthesia and emergency physician in the rapid sequence intubation medication use and a protocol. And therefore, we established a protocol using a standard type and dose of agent to deliver an effective airway management for a trauma patient. And this is a very key component for a successful outcome for your patient. Also, pre-hospital versus emergency room intubation can have an impact. In a pre-hospital setting, in our setting, is done by paramedics, whereas in the hospital setting is done by physician, either a trauma or emergency physician. And we looked at 482 patients. 239 patients had intubation at the scene, whereas 243 patients had intubation in the emergency room. Out of these patients, if you look down, the mortality for the patient who had intubation at the scene was 53%, whereas 18.5% when it happened in the trauma station. That does not indicate that there is actually better outcome when they are intubated in the trauma room, but you have to look at detail. And we look at the univariate analysis and multivariate analysis. We found that location of intubation has a significant statistically when it is at univariate analysis, but when multivariate analysis, it was not significant. And the reason for this, because patients intubated at the scene were associated with higher injury severity score as well as worse Glasgow Coma Scale. And these two elements had a significant impact on the patient outcome at the scene rather than the personnel intubating the patient. Also, intubation of patient at the sea is really difficult in comparison to land. And we looked at 39 patients who had watercraft related trauma, and these patients usually have difficulty not only to facilitate their transportation, but also in securing the airway. And this is an example of neck laceration in a patient who were driving a jet ski, hit a rope, and had significant injury to the trachea, not only the trachea, but also the blood vessel and head injury, and they have a significant impact. The region of the body injured also has an impact on how difficult the airway. And trauma to the neck injury in our population, we had 51 patients who had direct injury to the neck. Out of these, 16% suffer respiratory distress, and 6% had tracheal injury, and 4% had larynx and hypopharynx injury. And if you look at this, we had zone 2 injury in 39 patients, who accounted for 78%, and in 5 patients had tracheal injury requiring direct intubation to the trachea. Violence and related injury in our community, we looked into also the violence and especially interpersonal injury versus self-inflicted injury. And there is a high percentage of injury, especially to the head, neck, and face. And there's a difference between injury when it's come to interpersonal versus self when it's come to the neck.
very high percentage of self-inflicted associated with the neck injury, and this is usually a penetrating injury to the neck using a knife. And these patients, 28% of them require ICU admission, and 24% had intubation, endotracheal intubation. Percutaneous dilatation, we looked into this for one reason in terms of the outcome of the patient and risk of complication, and we found that out of 124 patients underwent percutaneous dilatation, there was minimum complication and no mortality at all. So it is a safe procedure. The use of adjunct like extracorporeal life support resuscitation, especially in a patient who has a refractory hypoxia and hypercapnia in a trauma setting, is a very important things to address. And I'll give you, and I will finish with this, we had the use of extracorporeal membrane oxygenation in 3 patients who had tracheobronchial injuries. The first one is a 29-year-old patient who had motor vehicle accident with severe head injury and intubated at the scene, presented with bilateral subcutaneous emphysema and bilateral chest tube inserted, but despite that, the patient did not improve. A CT scan showed bilateral surgical emphysema, consolidation, and also there is changes in the distal part of the trachea. With reconstruction, it clearly showed that there is a dissociation between the proximal and distal part of the trachea, and there was just a sleeve of endotracheal tube passing to the distal part. The patient was placed on ECMO, and then dilatation of this stenosis and stenting was made, and the patient survived the first procedure for this. The second one is a 27-year-old patient who presented to the trauma room after a fall. He had low Glasgow Coma Scale, hypoxic, diffuse subcutaneous emphysema, and was intubated. He had 2 chest tubes, which improved a little bit his saturation, but then another 2 tubes, and the patient had continuous leak from the right side of the chest. The patient was hypoxic, so he was put in ECMO through veno-venous ECMO, and the patient was taken to the operating room. Anterolateral thoracotomy was done and repair of bronchial injury, and the patient was weaned off ECMO and extubated after that. The last one is a patient who was 63 years old, had a fall from height and presented with hypotension and hypoxia. He required a 3 chest tube placement on the right side and 1 on the left side. Despite that, he continued to be hypoxic, with the patient placed on a prone position ventilation, did not succeed to improve his ventilation, so the patient was placed on veno ECMO support, and with that, we managed to treat him conservatively. Ultra-protective ventilation setting was established, and after 2 weeks, he was weaned off ECMO and no surgical intervention, and injury was due to bronchopleural fistula. So to conclude, training and simulation is very important to improve outcome for patients who had traumatic airway. And airway management in a trauma setting is a teamwork. And lastly, predefined strategy and guideline is a key to solve difficult airways. Again, I would like to thank you for your kind invitation, and I look forward to be with you guys next year in person. And also, I look forward to see your contribution in Qatar Health 2022. Again, thank you, Professor Kandar, for your kind personal invitation. Thank you. Thank you, Dr. Hassan. It was a nice lecture regarding the invasive airway management, which is a part and parcel of the whole resuscitation for all over the world, and trauma patients being the most important for the mortality rather than everything else, and it was best highlighted.
The floor is open for questions for all the three speakers. Dr. Hassan is available online. Dr. Errol is Is it okay if I say something? Huh? Is it okay if I just say something regarding the meeting? You can. Okay. First of all, actually, I would like to thank the EBAT for organizing this outstanding meeting despite the pandemic. And special thank for Professor Gender for his kind personal invitation. As Professor Errol said, this is the first lecture for him. I think they need to introduce me to airport and airplane because since the pandemic started, I never been to airport or airplane. And hopefully next year I'll be in person in Turkey to come and visit and also be part of this wonderful meeting. I have to commend the organizer for the logo because they set actually the bird free and they break the chain. That's very thoughtful logo for this year meeting. And thank you again for the opportunity to present. Absolutely. You're told on track. Any questions? There was a question for Zeki, I think. Somebody was asking a question. Anything? Any If questions? nobody have a question, can I have a question? Errol, Professor Errol, may I ask you a question? When you use your ultrasound in cardiac arrest settings, obviously we do most of the ultrasound intervention like in a pulse check. Do you actually examine the patient while CPR is ongoing? No, actually the recommendation and also the way that I see from my practice, you cannot get optimum image during cardiac compressions. So always the recommendation is, and also in practice, to see during the pulse check period, or change the compression performer during changing of the compression performer or during the pulse check. If you don't have any endotracheal intubation, you can do also during the back valve mask ventilation period in order to get the optimum image. That's fine. Just, I agree what you said. But what I do basically in my own practice while CPR is going on, and just obviously I set up the machine and so on, what I do is the usual, I'm then trying to look, obviously it's not optimal as Professor Errol says, but I just continue because I'm not doing anything else, continue scanning while the CPR is going on. And as a good window is when you go for either like a Morrison's pouch window, or you can go into pelvis or aorta, and is not open, but as your experience goes, and when your experience is then you can get a lot of information even during the CPR. But the most crucial bit is obviously when is the pulse check, during the pulse check. Yes, please. Behnan Gülünay, Sivas State Hospital. Thank you for your presentation. I have a question for two speakers, for Professor Zeki and for Professor Errol. I want to learn their minds. Should we use ultrasound in pre-hospital setting in our country? It is in lots of countries has been used
but in a paramedic, basically pre-hospital settings. And we are in the UK, we are training paramedics who are interested. They're called like critical care paramedics. They get the basic skills of echo, lungs, IVC, and the fast. And the other things, obviously, procedures like IV access, procedures using ultrasound. And I had heard this story from a friend, basically from my colleague. He was in Germany. He is supposed to have like an MRT for his cardiac stress examination. They couldn't get any IV access, and they just gave up at the end because the patient was too upset. That's what I'm saying is it's basically in use, and we should definitely use. We start. The time is very crucial. If you have got a paramedic team who can then identify there's like a cardiac tamponade or other issues, they can rectify it when they can. In countries like Germany, where I used to work, or in France, their doctors are going, so-called emergency physicians, going with the ambulance to the patient. When you have got the skill with ultrasound, you will just make the difference. Yes. Thank you for all the speakers. Thank you for all the speakers. We can discuss during the coffee break in detail with you. We have 5 minutes for coffee and tea, and after that, we will be in this room again, in this, for the satellite lecture. Okay? See you for the next session. Thank you. Thank you. Thank you all. Evet. Kongremizin 3. gününe girerken hala daha böyle neşeli, enerjik, dinamik bir kitlemiz olduğunu görmek hepimizi çok mutlu ediyor. Sizlerdeki bu enerjik güç hepimize geçti ve bütün yorgunluğumuza rağmen kendimizi çok çok mutlu hissediyoruz. Umarım siz de her şeyden memnun ve mutlu hissediyorsunuzdur kongreyle ilgili. Şimdi Avot firmasıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz bir uydu sempozyumunda bir aradayız. Kendilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. 2 senedir acil için çok önemli bir konuyu uydu sempozyumu olarak kongremize taşıyorlar. Hem Elif Hanım'a hem de tüm ekibe çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Neden bizim için çok önemli baş dönmesi? Çünkü biliyorsunuz ki acil servise gelen baş dönmesi hastaları
birçok acilcinin kabusudur. Hepimize zor anlar yaşatır. Periferik vertigodur ama o kadar dramatik bir tabloyla gelir ki onu acilden dinginleşmiş olarak göndermek hepimiz için çok zordur. Ayrıca o tablonun içerisinde santral bir neden olabileceğini, her şeye rağmen santral bir şeyi ekart edemeyeceğimizi biliyor olmak, bir kenarda, aklımızın bir kenarında olması bizi her zaman çok zorlar. Klinik pratiğimizde hakikaten zor konulardan bir tanesi. Ayrıca benim en çok üstünde durduğum şeylerden biri baş dönmesi, sadece baş dönmesi değildir acil servise geldiği zaman. İşte aynı zamanda eşim benimle yeteri kadar ilgilenmiyor demektir. Aynı zamanda işler iyi gitmiyor demektir. Bu böyle bir yönü olduğunu da bilmek bizim için baş dönmesini acil servislerde çok daha dramatik hale getiriyor zaman zaman. Tanı olarak küçük fakat oldukça dramatik ve zor bir hastalık grubu. 2 senedir bunu çok ciddi mahiyette acil servislerdeki yaklaşımımızı diğer branşlardan hocalarımızla birlikte gözden geçiriyoruz. Ve bu sene çok özel bir konuğumuz var. Kendisi Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi Prof. Doktor Pınar Yalınay Dikmen. Pınar Hanım baş ağrısı ve baş dönmesiyle spesiyel olarak ilgileniyor. Bunlar onun özel olarak ilgi alanına giriyor. Ve bize bugün vertigoyu, özellikle de santral vertigoyla acil serviste periferik nedenleri nasıl ayıracağımızı anlatacak. Pratiğimizi bir kere daha onunla birlikte gözden geçireceğiz. Pınar Hanım'ı alkışlarınızla davet ediyorum. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, herkese günaydın diyerek başlamak istiyorum. Uzun bir aradan sonra ilk defa bir fiziksel kongrede birlikteyiz. Ben kendi adıma çok heyecanlıyım gerçekten. Zeynep hocama da güzel başlangıç sunumu için çok teşekkür ediyorum. Vertigo bizim için gerçekten çok önemli. Acil servisin çok sık bir başvuru nedeni. Bu anlamda bir nörolog gözüyle bu hastalığı size anlatma fırsatı verdiği için hem kongreye, organizasyon komitesine hem de Abbott firmasına çok teşekkür ediyoruz. Şimdi benim içeriğim santral ve periferik vertigo ayrımı üstüne olacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada, siz bunu kendi pratiğinizden de elbette biliyorsunuz, yılda 4 milyon kadar hasta vertigo ve dizziness şikayetiyle başvuruyor. Ve orada bunun sisteme getirdiği yük bir çalışmada 9 milyar dolar olarak hesaplanmış. Bir hasta başım dönüyor diye bize geldiğinde temel olarak bizim ayırt etmemiz gereken 2 ana durum var. Hastanın tarif ettiği gerçekten vestibüler sistemdeki simetrik olmayan nöronal aktivite sonucu çevrenin dönmesi şeklinde bir illüzyon mu? Yoksa acaba bize hasta başımda bir ağırlık var, yer ayaklarımın altından kayıyor, başımı sersem gibi hissediyorum diye bir dizziness mı anlatıyor? Çünkü bizim peşinde koştuğumuz aslında gerçek bir vertigo. Dizziness birçok metabolik hastalığın, hatta ilaçların yan etkisi olabiliyor. Acil servise vertigo şikayetiyle gelen hastaların çoğu periferik vertigo. Bizim yine ayırt etmeye çalıştığımız bu acaba bir periferik mi, santral sebepten kaynaklanan bir vertigo mu? Çünkü santral vertigoları Zeynep hocamın da üstünde durduğu gibi hiçbir şekilde atlamak istemiyoruz. Şimdi bu time and trigger denilen bir sınıflama vertigoya yaklaşımda oldukça aslında akılda kalıcı ve güzel bir sınıflama. Burada vertigo ile ilgili sendromlar 3 ana başlıkta özetlenmiş. Bunlardan bir tanesi akut vestibüler sendrom. Aslında bu bizim acilde en sıklıkla vertigoyu ayırt etmekte zorlandığımız vestibüler nörinitle arka sistem inmeleri hastaları. İkincisi ise spontan epizodik vestibüler sendrom. Burada ise geçici iskemik atak var, kaçırmak istemediğimiz.
Meniere hastalığı var ve vestibüler migren var. Bir üçüncüsü de tetiklenen epizodik vestibüler sendrom. Burada da prevalansı en yüksek olan aslında benin paroksismal pozisyonel vertigo. Biz acilde bu ikisi arasında kalıyoruz. Bunu bir olgu üstünden sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Bu 50 yaşında bir erkek hasta. Hepimize böyle hastalar geliyor. Çok şiddetli baş dönmesi ve dengesizlik şikayetiyle geliyor. Ve bu baş dönmesi ve dengesizlik 1 saat önce ani olarak başlıyor. Hastanın bulantısı da var. Çevrenin dönmesi şeklinde bir baş dönmesinden yakınıyor. Eş zamanlı olarak kafasının karıştığından, yani bir dezoryantasyondan bahsediyor. Başında bir ağırlık hissi var, kafasını tam olarak tutamıyor. Ve hastayı ayağa kaldırdığınızda hastanın bir denge ataksisi de var, yani gövde ataksisi de var. Hasta bir tarafa doğru devriliyor. Hastanın işitmesiyle ilgili bir şikayet var mı diye sorduğunuzda olmadığını ifade ediyor. Hastanın bir hipertansiyon ve hiperlipidemi öyküsü var. Yani senin kolesterolün yüksek demişler, senin yüksek tansiyonun var demişler. Ama hasta bunlarla ilgili herhangi bir ilaç kullanmıyor. Soy geçmişinde bir özellik yok, alışkanlıklarında bir özellik yok. Kan basıncına baktığınızda 150'ye 85 milimetre civarı buluyorsunuz. EKG'si sinüs ritmi. Hasta gerçekten genel durumu bozuk gözüküyor. Gözlerini kapatmış, yatakta devrilmiş, gözlerini açmak istemiyor. Şiddetli bulantısı var. Yani gürültülü akut bir tablo bu. Nörolojik muayenesine bakıyorsunuz. Kraniyal alanda, pirmar pozisyonda sağa doğru vuran, sola doğru vuran rotatuar bir nistagmus var, hızlı fazı sola vuran. Hastanın az önce bahsettiğim gibi gövde ataksisi var. Ayağa kaldırılınca devriliyor. Tandem walk yapmaya çalıştığınızda, yani denge alanını daha da küçültmeye çalıştığınızda zaten hasta böyle bir şey yapamıyor. Şimdi bu hastalar hepimize geliyor, gürültülü, akut bir tablo ve biz burada ya acaba bu vestibüler nörinit mi yoksa arka sisteme ait bir inmeden mi bahsediyoruz böyle bir hastada? Bunu bilmek istiyoruz ve bununla ilgili de bir kılavuz şu an hali hazırda yok. Bu tablonun adı az önce bahsettiğim gibi akut vestibüler sendrom. Çok şiddetli bulantı, kusma, denge bozukluğu, vertigo, çevrenin dönmesi şeklinde bir vertigo ile başlıyor. Hastanın denge bozukluğu oluyor, belli bir yana devriliyor, muayenesinde nistagmusu oluyor. Baş hareketleriyle kötüleşiyor bu tablo. Çok akut olarak başlıyor ve günler ve haftalar boyunca da sürebiliyor. Şimdi acil servise başvuran akut vestibüler sendrom tablolarının çok büyük bir kısmı aslında periferik nedenlerden kaynaklanıyor. Ama yine bu acil servise gelen hastalarda inme oranı da %25'e kadar varabiliyor. Böyle akut vestibüler sendromdan bahsedersek. Oysa hasta daha az gürültülü bir tabloyla geldiğinde, ya benim başım dönüyor, yani dengesiz de hissediyorum ama yürüyerek geldim diyorsa burada inme oranı %4'e düşüyor. Lee ve arkadaşlarının bir çalışması var literatürden. 240 tane vestibüler nörinit olduğunu düşündükleri hastada bu hastaların %10'unda arka sisteme dair bir inme saptanmış. Peki biz arka sistemde periferik vertigo ile santral vertigoyu neden ayırt etmek istiyoruz? Yapılan bilimsel çalışmalar kuvvetle gösteriyor ki eğer siz serebeller inmeyi atlarsanız bu hastalarda mortalite oranı 8 kat artıyor. Siz erken trombolitik tedavi şansınızı kaçırıyorsunuz. Bu hastalar hızla beyin ödemine gidip herniye olabiliyorlar. Erken dekompresyon şansınızı kaçırıyorsunuz. Ve arka sistem inmeleri oldukça sık olan lateral medüller enfarktı yani Wallenberg sendromu sıklıkla basamaklı progresif başlar. Yani siz minor inmeyi kaçırdığınızda hasta size majör inmeyle geliyor. Bizim olmazsa olmaz en büyük silahlarımız diyeceğim. Biri öykü almak, biri muayene biliyorsunuz.
Aslında iyi bir öykü aldığınızda etiyolojiyi %50 açığa çıkarabiliyorsunuz. Ama acil serviste öykü almak o kadar kolay değil. Çünkü hasta zaten kaygılı, anksiyöz geliyor. Bir ikincisi de hekimin iş yükü inanılmaz yüksek. Ama bizim olmazsa olmaz ayırt edeceğimiz, daha konuşmamın başında vurguladım, bu gerçek bir vertigo mu, çevrenin dönmesi illüzyonu mu, yoksa hasta dizziness'tan mı bahsediyor, yoksa hasta acaba presenkop mu söylüyor. Dolayısıyla bunlar bizim etiyolojimizi değiştiriyor. Hastaya ilk önce kendi yakınmalarıyla öyküsünü anlattırıyoruz. Onun arkasından da bir takım yönlendirici sorular sormak durumundayız. Bu bize tanı açısından çok faydalı oluyor. Peki nedir bu sorular? Bunlardan birincisi, baş dönmesi elbette ki ne zaman başladı? Bu baş dönmesi ani seyirli mi, yoksa yani akut mu, subakut mu, yoksa kronik olarak mı başladı? Bu süreyen bir tablo mu, akut vestibüler sendromdaki gibi, yoksa epizodik bir olaydan mı bahsediyoruz, BPPV'deki gibi? Bu ataklar geldiği zaman ne kadar sürüyor? Bu ne kadar sürüyor sorusu çok önemli bir soru benim kendi pratiğimde. Ben hastalara bunu şu şekilde soruyorum. Baş dönmeniz saniyeler mi, dakikalar mı, saatler mi, işte günler mi, haftalar mı, yıllardır mı sürüyor? Çünkü genellikle saniyeler ve dakikalar süren vertigolar sıklıkla periferik nedenlere işaret ediyor. Elbette ki bu ataklar ne kadar sıklıkla geliyor diye soruyoruz. Ve bir tetikleyici faktör var mı? Yani bu olayın öncesinde bir enfeksiyon var mı? Bir üst solunum yolu var mı? Aşılanma var mı şu anki güncel pratiğimizde? Ve öncesinde ciddi bir, uzun bir yolculuğu var mı hastanın? Eşlik eden bulgular var mı? Bir vertigo hastasına olmazsa olmaz sorulacak sorulardan birkaç tanesinden biri elbette ki işitme kaybı ve çınlama var mı? Şimdi işitme kaybı ve çınlama deyince aklımız hemencecik Meniere hastalığına geliyor. Ama işitme kaybı, vertigo ve çınlama ile giden santral sebepler de var. Konuşmamın devamında bunlara değinmeye çalışacağım. Bulantı kusma var mı? Bu çok gürültülü mü? Az önceki hastamızdaki gibi akut vestibüler sendromdaki gibi mi? Ve baş ağrısı var mı? Aslında bu da çok faydalı bir soru. Çünkü migrenin bir alt tipi olan vestibüler migren, ki bu hastalar acil servise gelebiliyorlar, genç ve orta yaşlı hastalar, vertigo ile prezente olabiliyor ve her seferinde baş ağrısı atakları baş dönmesiyle birlikte olmak zorunda değil bu hastalarda. Baş hareketleriyle tetikleniyor mu? BPPV için oldukça yardımcı. Ek bir hastalık var mı? Metabolik bir imbalans var mı? Ve yine olmazsa olmaz bir soru ilaçlar. Hastanın kullandığı bir ilaç var mı? Eğer hasta yaşlı bir hasta bir alfa bloker kullanıyorsa prostat hipertrofisi için acaba anlattığı ortostatik hipotansiyon mu? Ya da yakın zamanda bir antihipertansif ilaç, diüretik başlanmışsa acaba hipotansiyon hakkında mı konuşuyoruz? Dizziness'la ilgili bir şikayet mi söylüyor hasta? Ve bir diğer aklınızda kalmasını istediğim SNRI'ların ani kesimi de acil servise dizziness ve vertigo ile gelebiliyor bu hastalar. Özellikle venlafaxinin 2-3 gün alınmaması çok şiddetli baş dönmesi ataklarına sebep olabiliyor. Ve elbette olmazsa olmaz baş dönmesi dışında beyin sapına ait bir bulgumuz var mı? Konuşma yutma bozukluğu, diplopisi var mı? Motor güçsüzlüğü var mı? Ya da duysal bir problemden bahsediyor mu hasta? Şimdi acil serviste yatak başında size kullanabileceğiniz bir takım araçlardan bahsetmek istiyorum. Bunun için de bilimsel çalışmalarda en çok altı çizileni ABCD2 skoru ve özellikle ikincisi yatak başı 3 basamaklı göz hareketleri muayenesi. Bunu İngilizce HINTS olarak kısaltıyorlar. Bu ikisi üstünde birazdan slaytlarımda duracağım ama hastanın bu 3-4-5'teki bahsettiğim klinik muayene özellikleri de elbette ki tanı için bize çok yardımcı olabilir. Eğer hastanın bir head tilti varsa, kafası bir yöne eğikse, gözleri horizontal düzlemde aynı planda değilse, yani bir misalignment'ı varsa bu bizi mutlaka beyin sapına yönlendirir.
Eğer pozisyonel testler yapacak zamanınız ve bilginiz varsa BPPV en prevalan periferik vestibüler hastalık. Bunu tanıma şansınız olur acilde. Ve bir sonuncusu da denge muayenesi. Akut vestibüler sendromda bahsettiğim gibi hastalar bir denge bozukluğu ile gelirler. Bu hem periferik nöronitte, vestibüler nöronitte olur hem de arka sistem inmede olur. Ama aradaki fark şudur. Arka sistem inmede, özellikle serebeller inmelerde hasta yatakta otururken bile gövde dengesini sağlayamaz. Yani çok çok ağır bir gövde ataksisi vardır. Bu bizi santral nedenlere yönlendirir. Şimdi az önce bahsettiğim klinik olarak santral vertigoyu tanımamızda yardımcı olacak araçlardan bir tanesi ABCD2 skoru. Bu skora göre hastalar 0 ile 7 arasında bir puan alabiliyorlar. Cutoff'u 4 ve 4'ün üstü. Eğer 4 ve 4'ün üstünde ise hastanın inme geliştirme riski yüksektir deniliyor. Peki bu neyin kısaltması? Birincisi yaş, ikincisi kan basıncı, üçüncüsü diyabet. Bunlar bildiğiniz üzere vasküler risk faktörleri zaten. Özellikle yaşlı bir hastada varsa bizi santral nedenlere doğru yönlendiriyor. Üçüncüsü klinik bulgular, yani hastanın bir nörolojik semptomu varsa, motor bir güçsüzlüğü ya da konuşma bozukluğu varsa zaten bu santral nedenlere gitmek için işimizi kolaylaştırıyor. Ama ben özellikle şu semptomların süresinin altını çizmek isterim sizlere. Burada gördüğünüz gibi 10 dakikaya kadar olan semptomlar 0 olarak puanlandırılmış. Yani bu aslında daha az bir risk taşıyor ve bizi daha çok periferik nedenlere yönlendiriyor. Ama eğer semptomlar işte 10 dakikadan daha uzun süre ise, saatler, 1 saat, 2 saat ise hastanın aldığı puan da artıyor. Ve bu özellikle yaşlı, vasküler risk faktörleri olan bir hastada bizi santral inmeye ya da vertebrobasiler yetmezliğe doğru yönlendiriyor. Şimdi bu araştırmacılar, özellikle bu Neiman Toker ve arkadaşları John Hopkins'te çalışıyorlar. Eğer bu konu ilginizi çekiyorsa PubMed'de taramanızı öneririm. Özellikle bu konuyla ilişkili bilimsel çalışmalar yapmışlar. Yani acil serviste santral ve periferik vertigoyu nasıl ayırt edebilirize odaklanmışlar. Şimdi bu çalışmada şuna bakmışlar, akut vestibüler sendromla, yani akut bir vertigo ve dizziness'la gelen hastaları almışlar ve ABCD2 skoruyla 3 basamaklı göz hareketleri nörooftalmolojik muayenesini kıyaslamışlar. Acaba hangisi inmeyi daha iyi tanıyor demişler ve bunun için de 190 tane hasta almışlar. Bu hastaların da en az 1 veya 1'in üstünde vasküler risk faktörü var, yani riskli hastalar. Ne yapmışlar? Bu iki muayeneyi ve ABCD2 skorunu kıyaslamışlar. Daha sonrasında hastalara MR çekmişler, takip etmişler ve gerçekten inme gelişiyor mu, gelişmiyor mu bunu anlamışlar. Daha sonra ikisini kıyaslamışlar. Peki hasta grupları nasıl? Ortalama yaşları 60,5 yaş ama burada gördüğünüz gibi yaş aralığı oldukça geniş akut vestibüler sendromda. 18 yaşından 92 yaşına kadar hasta var. %60,5'u bu hastaların erkek ve tanılarına baktığınızda da %35'i vestibüler nöronit, %60'ı arka sistem inme, %6'sı da diğer sebepler. İşte MS olan var, paraneoplastik sendrom olan var, Wernicke ensefalopatisi tanısı koydukları hasta var, bir tane serebeller metastazları var, bir tane de karbamazepin intoksikasyonları var. Bu hastaların bu çalışmaya alınmadan önceki vertigo ve dizziness süreleri en az 2 saat ile 7 gün arasında, ortalama ABCD2 skorları 4 ve inme hastalarının %20'si kötüleşmiş, eksi olan dahi var. Yani inmeyi atlamamak lazım. Hele ki günümüz malpraktis ve davalar zemininde bizim inmeyi iyi tanıyor olmamız, atlamamamız gerekiyor. Peki neler bulmuşlar bu iki klinik araçla, klinik skalayı kıyasladıklarında? ABCD2 skoru 4 olanlarda aşağı yukarı duyarlılık ve özgürlük %60 civarında.
Ama 3 basamaklı göz hareketleri muayenesi yaptığınızda duyarlılık ve özgürlüğünüz %90'la %80'lere çıkıyor. Yani göz hareketleri muayenesi daha üstün gözüküyor. Ve bir diğer altını çizmek istediğim bulgu da bu çalışmada ilk 24 saat içinde çekilen MR %14.3 oranında negatif. Hani biz şunu yapıyoruz ya, yani bizim de acilimiz çok yoğun bir acil. Hekimlerimiz bazen bize ulaşmaya zorlandıklarında telefonla danışıyorlar. Onun arkasından hastanın B testini ve difüzyon MR'ını çekiyorlar. Difüzyon MR çekince o iyi rahatladık, bu santral inme değil diyorlar. Ama öyle değil. Şimdi daha başka çalışmalar da göstereceğim size. İlk 24 saatte MR yanlış negatiflik oranı %20'lere varabiliyor. Ve bu çalışmanın sonucunda da şuna varmışlar. Acil serviste akut vestibüler sendrom hastalarında bu 3 basamaklı göz hareketleri muayenesi, İngilizcesi HINS, ABCD2 skorundan daha üstün ki aynı araştırıcıların bir de MR'ı kıyasladıkları bir çalışmada var. Emin olun MR'dan da daha üstün çıkmış. Ve MR'da ilk 24 saatte negatif olabiliyor. Eğer santral vertigo şüpheniz varsa mutlaka MR'ı ilerleyen dönemlerde tekrar etmenizi öneriyorlar. Şimdi az önce size tanıttığım ve reklamını yaptığım 3 basamaklı göz hareketleri muayenesinde neler var? Dediğim gibi İngilizcesi HINS, şöyle kısaltılıyor. Head Impulse Test, Nystagmus ve Cover Test. Şimdi ben bununla ilgili size başarabilirsem bir video izletmeye çalışacağım. Evet, başladık. Şimdi nistagmus bizim için çok kıymetli. Eğer hastanın nistagmusu aşağı vuran ya da yukarı vuran, yani vertikal düzlemde bir nistagmussa, sağa ve sola bakış yönlerinde taraf değiştiriyorsa bu santral nistagmustur. Çünkü periferik nistagmus tek yönedir, taraf değiştirmez. O zaman santral nedenlere yönlenmemiz gerekir. Buna bidirectional nistagmus olarak söylüyorlar. Bir ikincisi head impulse test, baş sallama testi. Burada temelde vestibülo-oküler reflekse bakıyoruz. Hasta gözlerini muayene eden kişinin burnunda sabit bir noktaya koyduğunda siz başını 30 derecelik açılarla çevirdiğinizde hasta yine burnunuza bakmaya devam etmeli. Eğer bir yakalayıcı sakkat oluyorsa bu periferik sebepleri işaret ediyor. Bu üçüncüsü gösterilen de kapama testi ya da screw test. Gördüğünüz gibi hastanın tek gözünü kapadığınızda öbür gözünde bir refiksasyon oluyor. İşte bu da santral sebepleri gösteriyor ve bu 3 basamaklı göz hareketleri muayenesinin en az bir tanesinin pozitif olması çok şiddetle santral vertigoyu gösteriyor. Kısaca hatırlatmak için santral ve periferik vertigo ayırıcı tanısını sizlere getirdim. Az önce bahsettiğim gibi vertikal mutlaka santral nedenleri işaret ediyor. Bakış yönüyle, yani hem sağa döndüğünüzde hızlı fazla sağa vurması, sola döndüğünüzde hızlı fazla sola dönmesi santral nedenleri işaret ediyor. Tekrarıyla yorulmaması, vizyer fiksasyonda baskılanmaması santral nistagmus lehine. Peki yine şöyle literatüre baktığımızda neler görüyoruz? Dizziness ve vertigo şikayetiyle acil servise başvuran hastaların %4-6'sı serebrovasküler olaylar nedeniyle başvuruyor. Ve bunlar ağırlıklı olarak beyin sapı ve serebeller inme nedeniyle geliyorlar. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada 1,5 milyon insan taranmış ve bunların benin sebepler tanısı konularak eve yollanan hastaların %1'inin 30 gün içinde inme geliştirdiği görülmüş. Yani 1,5 milyonda %1 az bir rakam değil. Ve özellikle vertebral baziler yetmezliği eğer atlarsak burada erken dönemde nüks ve inme gelişme riski çok yüksek.
Peki hangi vasküler yapılar, vasküler santral inmeye sebep olabiliyor? Bunlardan en sık karşımıza çıkan lateral medüller sendrom, Wallenberg sendromu. Az önce bahsettiğim gibi progresif gidişli bir genellikle başlangıç oluyor ve izole vertigo ile klinik verebiliyor. Dolayısıyla vasküler risk faktörlerinin ve 3 basamaklı göz hareketleri muayenesinin iyi araştırılması gerek böyle yaşlı özellikle ve vasküler risk faktörü olan hastalarda. AIKA enfarktı vertigo ile prezente olabiliyor. Vertebrobaziller yetmezlik, superior serebeller arter tutulumu enfarktı, vasküler santral vertigo sebepleri arasında. Bir de elbette ki intraserebral hematomlar var, serebellumun ya da beyin sapının. Ama bunlar zaten çok gürültülü başlıyor. Kan basıncı çok yüksek oluyor ve en güzel tarafı ne? BT'de çıkıyor. Dolayısıyla kafamız daha az karışıyor. Şimdi az önce bahsettiğim gibi yapılan çalışmalar ilk 24-48 saatte MR'ın yanlış negatiflik oranını arka sistem inmelerinde %12 ile %20 arasında gösteriyor. Dolayısıyla bizim elimizde başka tool'lar, araçlar olmalı ki bu santral ve periferik vertigoyu güzelce ayırt edebilelim. Yine periferik vertigoyu taklit eden bir sebep var. Bunun da hani aklınızda kalmasını isterim. Biz vertigo ve işitme kaybı ve çınlama ile bize gelen bir hastada ilk aklımıza neyi getiriyoruz? Meniere hastalığını getiriyoruz. Ama AIKA enfarktı, anterior inferior cerebellar enfarkt, özellikle parsiyel olarak başladığında yapılan çalışmalarda %8 ila %30 oranında izole vertigo, çınlama ve işitme kaybıyla prezente olabiliyor. Burada yine tekrar vasküler risk faktörlerinin iyi değerlendirilmesi gerek. Çünkü Meniere hastaları genellikle daha orta yaşlı hastalar. Yine az önce bahsettiğim Newman Toker ve arkadaşları John Hopkins'ten bunun üzerine Hintz de yetmez, bir de Hintz Plus yapalım demişler. Yani yaşlı vasküler risk faktörü olan hastalarda AIKA'yı atlamamak için bir de işitmeyi, tek yanlı akut gelişen işitme kaybını soralım demişler. Yine bunu çalıştıkları çalışmalarında erken dönem MR negatif hastalarda bu Hintz Plus'ın duyarlılığını ve özgürlüğünü yüksek bulmuşlar. Peki görüntülemeyi ne zaman yapalım? Hintz veya Hintz Plus bir ya da daha fazla anormal bulgu varsa, bunların ikisinden birinde bir patoloji varsa, elbette ki hastanın nörolojik muayenesinde bir problem varsa, akut vestibüler sendromu olan hastada Hintz normal olsa bile tek yanlı akut gelişen demin söylediğim gibi bir işitme kaybı varsa ve genç hastalarda özellikle boyun ağrısı olan genç hastalarda izole vertigo ile geldiğinde vertebral arter diseksiyonunu mutlaka ve mutlaka aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu hastalara da görüntüleme yapmak lazım. Şimdi acil serviste arka sistem inmelerini tanımak kolay değil. Neden kolay değil? Literatür bunu 3 ana başlıkta özetliyor. Bunlardan bir tanesi hasta böyle daha silik semptomlarla geliyor ve aşikar nörolojik bulguları olmuyor. O yüzden tanımakta zorluk çekiyoruz. Bir diğeri, bu hastalar en sıklıkla lateral medüller sendrom ya da serebeller enfarktı oluyorlar. Ve burada da bir motor tutulumu olmuyor. Yani hemiparaziyi tanımak kolay. Dolayısıyla bu motor tutulumun olmaması da insanın aklını daha çok periferik sebeplere kaydırabiliyor. Bir üçüncüsü de ve en çok güvendiğimiz BT çektik, difüzyon MR çektik, negatif. Oh güzel, bu santral sebeplerden kaynaklanmıyor. Az önce konuştuğumuz üzere MR ilk 24-48 saatte yanlış negatif olabiliyor. Dolayısıyla MR'a fazla güvenmemek lazım. Şimdi konuşmama hazırlanırken tekrar bir PubMed'i gözden geçirdim. Sizin hoşunuza gidebilecek bir çalışma buldum. Bu bizim yine güzel nöroloji dergilerinden birinde çıkmış. Siz bu triyaj sistemini çok seviyorsunuz ya acil serviste. Şöyle bir çalışma yapmışlar. Nasıl bir triyaj yapalım ki santral vertigoyu tanıyalım demişler.
Şöyle bir sonuç bulmuş araştırmacılar. Eğer sürekli bir vertigo varsa ve ataksi varsa, bu non-pozisyonel değilse, bu ileride yapılacak prospektif çalışmalarda acil serviste santral vertigonun tanınması için bir algoritma geliştirmek, triyaj algoritması geliştirmek için kullanılabilir gibi bir sonuca varmışlar. Şimdi son söz santral vertigo ile ilgili neleri aklımızda tutalım? Nörolojik muayene bulguları erken dönemde normal olabilir, silik olabilir. Bu 3 basamaklı göz hareketleri muayenesi özellikle nistagmus ve diğerleri oldukça önemli. İnme gelişme vasküler risk faktörleri açısından ABCD2 skorunu bilmek, akılda tutmak güzel olabilir. Eğer eşlik eden akut başlayan bir işitme patolojisi varsa ve bu özellikle yaşlı bir hastaysa, vasküler risk faktörleri varsa bu Meniere olmayabilir, AIKA enfarktı olabilir. Ve erken dönemde 24-48 saatte MR'ın yanlış negatifliği %20'ye varabiliyor. Peki tedavide ne yapalım? Siz bunu zaten çok güzel yapıyorsunuz. Semptomatik tedavi yapıyoruz, antiemetik veriyoruz, vestibüle süpresanlar veriyoruz. Eğer bu vestibüler nöronit netleşmişse kortikosteroid verebiliyoruz. Altta yatan bir metabolik imbalans varsa bunu tedavi ediyoruz. Sonra da hastayı taburcu ediyoruz. Hastayı taburcu ediyoruz ama hasta sonrasında acaba ne kadar kolaylıkla KBB ve nörolojiye ulaşabiliyor ve o yoğunlukta kendi derdine uzun uzun sormamız gereken vertigo sorularının cevaplarını ne kadar rahat verebiliyor o poliklinik şartlarında. Yani Türkiye'de bunu bilmek çok mümkün değil. Böyle bir bilimsel çalışma yok. Bu bağlamda eğer hastaya bir katkımız olsun istiyorsak, siz bu hastaları yollarken bir reçete elbette düzenliyorsunuz. Nasıl bir reçete düzenlemelisiniz? Ben bilimsel literatürde onun karşılığını sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi beta histin yapılan çalışmalarda vertigoda vestibüler kompansasyonu kolaylaştırıyor. Buna faydası var. Bunu hem damar ağı, damar sistemi üzerinden hem santral hem de periferik vestibüler sistem üzerinden ve histamin üzerinden yapıyor. Yapılan çalışmalar vertigonun uzun vadeli kontrolü, denge ve yaşam kalitesinin iyileşmesine katkı sağladığını söylüyor. Bu da son slaytım. Bu yine çok iyi bir ve impact'ı çok yüksek olan bir kulak burun boğaz dergisi. Burada yapılan meta analizleri ve klinik çalışmaları gözden geçirerek bir review gözden geçirmeye yazmışlar. Beta histinin etkinliğine ve güvenilirliğine bakmışlar ve periferik vestibüler hastalıklarda BPP ve Meniere hastalığı, vestibüler nöronitte etkin ve güvenilir olduğunu klinik çalışmaların ve meta analizlerin gösterdiğini saptamışlar. Peki hangi dozda verelim diye bakmışlar. Doğru dozun 48 miligram olarak önerildiği çalışmalarda görülmüş. Yani biz bir hastaya reçete yazarken ben kendi kliniğimde 2x24 miligram olarak başlıyorum. Ve burada son kısımda da altı çizili görüldüğü gibi bunu 3 aya kadar uzatmak mümkün periferik vestibüler durumlarda. Olay eğer santral ise tabii işler tamamen başka bir yere gidiyor. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Biz Pınar Hocama bu güzel sunum için çok teşekkür ediyoruz. Başlarken de belirttiğim gibi vertigo bizim için hakikaten kafa karıştıran zor acil servis başvurularından bir tanesi. Bunun en önemli sebeplerinden birinin de ayrıcı tanı listemizin öyle kolay olmaması olduğunu söylemiştik. Pınar Hocam çok güzel saptamalarla periferik ve santralde ayrıcı tanıyı nasıl yapabileceğimize güzel vurgular yaptı. Bu konuda salondan sorusu olan arkadaşımız var mıdır? Soru ya da katkı? Buyurun, bir el görüyorum. Öncelikle ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Ben
Ben bir acil tıp camiası çalışanı olarak aşağı yukarı 15 yıldır çalışanım. Bana sorarsanız en sevmediğin 2 semptom hangisi derseniz, 1 bulantı derim, 2 de baş dönmesi derim. Gerçekten hiç sevmediğim 2 semptom. Hepimiz için öyle değil mi? Çünkü hepimiz için de benzer bir semptom ve bunların çok ciddi bir karşılığı, hani elle tutulan bir karşılığı yok elimizde. Şimdi bunlara istinaden hasta bir acil servise başvurduktan sonra bu semptomlarda minimal bir gerileme olduğu zaman hani biraz daha taburculuk yönüne bir tercih kullanmaya çalışıyoruz. Ama gördüğünüz gibi MR ve BT'de, özellikle MR'da %20'ye, neredeyse 5 hastadan birinde bir SVO riski 24 saat 48 saat sonra çıkıyor. Yani şuradan şunu mu anlayalım? Ön tanılarınız, hala ayırıcı tanılarınız çok netleşmemişse hastayı en az 1 gün ya da 2 gün ya da 3 gün ikinci MR için tutalım mı? Yoksa yani servis yatışı için destek mi alalım nöroloji ekibinden? Burada bir açık kapı kaldı gibi. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok kritik bir soru sordunuz gerçekten. Aslında bu konuştuklarımızı özetlediğimizde, bir, hastanın vasküler risk faktörleri varsa Doktor Bey, yani az önce konuştuğumuz o ABCD2 skoru aslında işte hipertansiyonu, diyabeti varsa, yaşlı bir hastaysa burada santral olayların şüphesini daha yüksek olarak düşünmek lazım. Bir ikincisi de bu bahsettiğim mesela hasta gerçekten akut vestibüler sendrom ile gelmişse, yani çok gürültülü, bulantılı, kusmalı, gözünü açamıyor, öyle hastalarımız var. Vestibüler nöronitmi, arka sistem inmemi. Burada nistagmus en kolayından, tabii ki head impulse test yapın demiyorum size. Ama nistagmus'a bakmak, diyelim ki vertikal nistagmus baktınız, yani gördünüz. Sağa baktığında hastanın sağ vuran nistagmusu var. Ama endpoint'i aşan bir nistagmus, yorulmuyor bu nistagmus. İşte sola baktığınızda sola vuran bir nistagmus var. Gözlerine bakıyorsunuz, gözleri horizontal olarak eş düzlemde durmuyor. Hasta yatakta bile gövde ataksisi nedeniyle devrilme eğiliminde. Böyle bir hastada bence nörolojiyi push etmeye devam etmek lazım diye düşünüyorum. Yani santral şüpheniz yüksek olduğunda bu hastayı yollamamak lazım. Takip edip bilimsel literatürde de önerildiği üzere mutlaka ve mutlaka mükerrer MR'ler çekmek gerekiyor. Evet, Pınar Hocam'a katılıyorum. Acil servislerde Doktor Bey'e de çok yakından katılıyorum. Gerçekten en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Başlamadan önce Pınar Hocam'la tatlı bir muhabbetimiz oldu. Orada da değindik. Gerçekten bu hastaları ne yapacağımızı bilememek. Çoğunlukla zaten semptomlarının gerilemediğini ifade ederler. Gerileyenlerin de ilaçlara bağlı semptomları ortaya çıkmıştır. Dramamine bağlı, metpamite bağlı başka semptomları ortaya çıkmıştır. Sanki biraz bu konuda işte bizim gözlemimiz olayı rahatlatacak gibi duruyor. Bir başka konuda Amerika'da yapılan bir çalışma göstermiş ki biz bu hastaların acilciler olarak burada biz öyle bir öz eleştiri yaparak devam etmek istiyorum. 3'te 1'ine acile yanlış tanı koyuyoruz. Bunlar polikliniğe gittiği zaman tanıları değişiyor. Bunun sebebi belki bizlerin semptomatik tedaviyi nörolojik muayenenin önüne alması, yine görüntülemeyi nörolojik muayenenin önüne alması, bazı sıralamaları değiştirmemiz, değil mi Pınar Hocam? Katılır mısınız bize bilmiyorum. Buradaki hocam çok güzel değindi. İyi bir anemnez ve fizik muayeneyle başlamak, bunları detaylı olarak yapmak elimizdeki en önemli silahlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ama yine hala daha handikaplarımız yok mu? Mesela Pınar Hocam'a sormak isterim. Görüntülemesi normal bir hastaya nöroloji konsültasyonu istediğiniz zaman salon ne diyecek? Nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz? Pınar Hocam ne hisseder? Ve özellikle de vurgu yaptı hocam. Bu hastalar evet nöroloji görüntülemesi normal olmasına rağmen santral sebep riskini hala taşıyorlar. Ben de bunlara özel vurgu yapmak istiyorum bugünün sonunda. Bilmiyorum hocam sizin ek bir söyleyeceğiniz olur mu bununla ilgili? Evet, kesinlikle katılıyorum. Aslında iyi bir anamnez. Ben tabii poliklinikte artık çok fazla vertigo göre hani konuşunca aslında tanıyı koyuyorsunuz. Nasıl siz de kendi çok yaptığınız işlerde aslında öyküyle tanıyı büyük ölçüde kafanızda oturtmuş, sonra muayenenizle bunu teyit etmiş oluyorsunuz. Vertigo'da da böyle. Ama elbette ki sizin böyle bir temel hani
uzmanlaşma gibi bir ne zamanınız ne de işiniz o değil. Ben sadece size böyle hani kompakt bir bilgi getirmek istedim. Bir de yine vurgulamak lazım ki bu hastalar gittikleri zaman kulak burun boğaz polikliniklerinde de, nöroloji polikliniklerinde de aslında bu konuyla ilgilenmeyen uzmanlarla karşılaştıklarında yine tanı almakta çoğu zaman zorlanabiliyorlar. O anlamda bari hastaya en azından taburcu edilirken doğru ilacı doğru dozda vermek de hasta adına büyük bir iyilik diye düşünüyorum ben. Bu konuşmanın sonunda da özellikle hani onu vurgulamak belki güzel olabilir. Evet, kesinlikle rahatlatıcı tedavi. Burada bu hastalar çok dramatik tablolar içerisinde gelebildikleri için de özel olarak önemli. Ona da ayrıca vurgu yapmış olalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Salondan başka soru ya da katkı var mı? Ben bir şey sorabilir miyim? Mesela sanırım katılımcılarımız Türkiye'nin değişik bölgelerinden dağılmışlar. Mesela siz nöroloji ya da KBB konsültasyonu istediğinizde hemen buna ulaşabiliyor musunuz? Ne kadar kişi hemen yani nöroloji bir 5 dakikada 10 dakikada acil servise geliyor diyebilir? Hocam mikrofon elimin altında olduğu için soruya öncelikle ben cevap vereyim. O arada salondan Peki. belki cevap vermek isteyen arkadaşlarım olur. KBB konsültasyonu yaptırmak zaten vertigo hastasına hayal gibi. Ben Erzurum'da bizim tecrübemiz böyle değil mi Erzurum ekibi? Ancak KBB polikliniğine çağrılır bu hastalar. Nöroloji konsültasyonunda az evvel aslında değindim. Hele de görüntülemesi normal bir hastaya çok çok zor. KBB'yi bırakın nöroloji konsültasyonu bile çok çok zor. Salondan başka Pınar Hocam'ın sorusuna tespitleri olan var mı? Herkes öyle düşünüyor herhalde Zeynep Hocam. Peki. Mikrofon elimdeyken önce ben sızlandım ama diğer arkadaşlarımın da belki kendilerine yönelik tecrübeleri vardır. Çok ciddi bu konuda sorun yaşadığımız bir gerçek. Evet. Başka soru ya da katkımız yoksa ben Pınar Hocama çok teşekkür ederek bu zahmeti için, buradaki güzel sunumu için çok teşekkür ederek yine Abbott'a bu konuya verdiği değere, bize acilcilere sağladığı katkıya teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Elif Hanım'a ve Abbott firmasına çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar kafe break yok. Devam edeceğiz. Bütün hızıyla bilimsel aktivasyonumuz devam ediyor. Kafe break'imiz bulunmamaktadır. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hocam. Kolaylıklar diliyorum devamında kongrenizin. And I have the honor to be the chair together with my colleague Figen Kosken, and my name is Barbara Hogan, past president from the European Society for Emergency Medicine. I also say thank you very much for joining our panel on artificial intelligence and its implication for emergency medicine. I think the last decade shows the revolutionary potential of AI in healthcare. I am glad to be here today with three of my emergency medicine colleagues. And first of all, Dr. Sevilay Vural is an emergency physician at Yozgat Bozak University, and she is a candidate for AI-powered research in emergency medicine in Turkey. I would like to invite her for her lecture. Thank you, Dr. Coşkun and Dr. Hogan. It was a really generous introduction. I am really thrilled to participate in this session, and hello everyone. I want to thank you for all to joining us. We are here to talk about a fascinating topic today, artificial intelligence and emergency medicine. During the session, I will use the short form of artificial intelligence as AI.
I guess that most of us do not have any experience with AI-powered technologies yet. And today I aim to briefly present the newly emerging literature with you. Our objectives are to define AI and its subfields. I will shortly review what has been done in AI and the potential direction of the field of emergency medicine with the general concerns. With the improvements in computer sciences during the last 50 years, we can digitalize information in form of 1 and 0. We can store large amount of information in the form of datasets, and we are now able to process information at a complex level that we could not even imagine before. AI technologies will likely change medicine, and EM will not be exception. In fact, we are not so far from AI application in our daily lives. For example, if I say the words Siri or Alexa a bit loudly, most of your phones will react to it. The technology behind this is natural language processing. Or whenever you use an internet search engine like Google, it predicts what you are looking for, which is a bit frightening. Or whenever you use any social media application, it presents some specific commercials that you probably will be interested in. The technologies behind them are machine learning and deep learning. So AI is already in our lives, but what about medicine, especially emergency medicine? Maybe the first question can be, do we need AI in EM? We are the emergency hot points, the front doors for the entire healthcare system, and the primary source of hospital admissions. So considering the population we serve is aging and rapidly growing, and the other side, high medical error rates, ED crowding, chaotic and stressful environment, we are really under constant pressure. All these concerns are not going to go away by simply increasing the number of the physicians. So we do need faster, safer, and easier emergency patient care in our emergency departments. So we can say it seems that AI can help. I know that AI algorithms and methods are a very challenging concept to comprehend for physicians. We are not computer scientists, we are not mathematicians or software developers. Most of us do not have any clue about coding or software language. But let's start from the basics. AI is a big term. It stands for teaching a computer how to learn. Learning goal determines the extent of AI. If you teach a computer act like a human on a wide range, we call it general AI. If it exceeds human intelligence, then it's called super AI. But these two are what the science fiction movies focus on today's world. And finally, our focus, narrow AI. Narrow AI represents a designed program to solve one singular or limited task. But how to teach a program how to learn? We have to design, write down the goal, which is the teaching point, in a language that a computer understands. It's like writing a math formula, in fact. What this formula does is that its scores depends on the success with each step. The algorithms, in fact, experiments on the data that you give it. It works until it gets the highest score by creating the most effective strategy. The algorithm takes the information of tens of thousands of patients, also known as big data, and it uses it to predict what will happen to a particular patient. By this way, it can identify whom to treat, when to treat, and what to treat with. Success rate is generally
possible with enough data and expected better than human comparators. As I mentioned before, AI is a big term that stands for a machine's learning and problem-solving ability at a human level. It reaches this ability mainly through machine learning, deep learning, and artificial neural network methods. In here, machine learning is the most common way of doing this. We will also encounter the other terms as well. Since machine learning is the most common AI subfield, I want to mention how machine learning learns. Machine learning uses 3 different learning techniques to build its model. They are supervised, unsupervised, and reinforcement. If a closer look, it means that supervised learning presents just like a teacher-student or parent-child interaction. You show your student or your child an object and you call it a pen and expected him or her to learn it as a pen. On the other side, unsupervised learning, there was no teacher, no parent, or no label, no identification of that object. You give different kinds of objects, a pen, a pencil, a book, or an eraser to your student or your child without mentioning its name, and then leave him or her alone to find a way to group them. And lastly, reinforcement methods. These different learning techniques are used for different purposes. Like, for example, as you see, aim is calculating outcomes in supervised machine learning. For unsupervised machine learning, it's discovering underlying patterns. And reinforcement machine learning learns a series of actions. If you perform a literature search on PubMed with the words artificial intelligence or machine learning or deep learning and medicine, you will find over 25,000 studies in medicine. If we change the word emergency medicine from medicine, the number is approximately 700. Even with a simple literature search attempt, we can conclude that most of the papers were published in the last 10 years, and for EM, it's in the last 5 years. The number of the papers are increasing exponentially, as you see. And lastly, EM AI studies only 2.6% of all AI studies in the medicine. The possibility of encountering AI-based research is increasing day by day. And you can ask why to evaluate AI-based studies. It's because to evaluate, discuss, and reach a consensus about an AI-driven technology implementation into EM. So EM physicians shall understand the basics, how the algorithms are created, critically assess the source of the data used to develop the statistical models, and understand the model function. By this way, we have a voice and we have opinion about EM technologies. And so we can say we shall learn the basics. However, do we know how to evaluate them? It's a bit new area for all of us. There's an example for reviewers, authors, and readers from the radiology editorial board. But EM does not have a clear roadmap yet. And I think we have to create it as soon as possible. Other than this one, it will not be enough to make a guideline for authors, readers, and reviewers. Also, integrating this topic into the training phase of medicine and even emergency medicine can be essential. In fact, there is some discussion in the current literature about this. It's just learning maybe radiography or ultrasound physics during EM training. We already learned some familiar technologies
and general concepts behind them in medical school, and later during our EM training. I think in the future, we will add an AI technology section to the curriculum as well. Now, after this, some questions, we can turn back to review the literature. A systematic review on AI in emergency medicine evaluated 150 studies published until February 2020. It presents the profile in terms of design, setting, outcome, and adopted AI technology. They found out that most of the studies used retrospective diagnostic accuracy design. Only 10% of them are prospective cohorts. Most of the studies conducted within the emergency department, also they primarily focused on prediction, diagnosis, and triage. The most preferred AI methodology were the machine learning group, especially the supervised machine learning. When we have a closer look at the featured studies, we can see that AI is already making an impact in each step of a patient in the ED. And we will talk about each step a bit wider now. For example, study 1 is achieved shorter pre-hospital emergency medical services time, response time, with an AI model on GPS parameters. Study 2 showed that it's possible to classify restorative cardiac rhythms during EMS transport. Study 3 tested an AI model could recognize out-of-hospital cardiac arrest from audio files to the emergency medical dispatcher center and found better results than human dispatchers, interestingly. Study 4, a weather effects research, demonstrated that AI could predict trauma validity and acuity with forecast parameters. Study 5, an algorithm can show that an algorithm can accurately predict the need for the critical care of patients using information during EMS. And lastly, study 6 showed AI can use to make prompt decisions for patients. For example, whether or not to transport a patient to the hospital by an ambulance. After pre-hospital stage, we can go on triage a bit faster. They are better, in fact, AI technologies are better at general triaging upon emergency department admissions. And they are faster, especially in specific scenarios like sepsis. They can predict sepsis, for example, even 12 hours earlier than the traditional early morning systems. ED investigations, the researchers showed that they could be used for EKG analysis, as you see, chest X-ray evaluation, fracture assessment, the detection of COVID-19 involvement in lungs, free fluid detection on ultrasound, and hemorrhage assessment in brain CTs. They can be also beneficial in converting, clustering, and making predictions on audio records into medical parameters as well. And lastly, this positioning stage. They even show great performance for safer discharge from EDs. Therefore, it can prevent prolonged hospitalization, high costs, and maintain ideal emergency department turnover. So you may wonder the clinical implication of these studies. Are these studies put into practice or are they at theoretical level? We can classify them into 3 groups. Commercially available ones, current now, near future possibilities, and speculative systems for distant future. Let's start with the commercially available systems. And I will only mention the approved one here. In the term of medicine, 222 devices were approved in the USA and 240 devices in Europe. The number of the approved AI
and machine learning-based devices has increased substantially since the 2015, and with many approved for use especially in radiology. In one study published in Nature showed the approved AI-powered medical technologies. They showed the departmental distribution of these medical technologies, and you can see this massive figure right now. We can follow, as you see, no, you cannot see. Okay, the emergency medicine is at the bottom, the second at the bottom line, as you see. And you can see it's now related with the assessment of pneumothorax and fracture detection. But if you have a closer look at the list, there is another options, another applications that can be used also in EM as well. For example, hemorrhage detection in CTs. Or another option is EKG detection, EKG rhythm analysis. For the near future ones, future possibilities, they are expected to be similar technologies to those that are currently available. With the maturation of training techniques, advances in the computing systems, and expansion of the available training data, systems that seem theoretical or impractical today will become achievable. And finally, for far future presents infinitive possibilities for AI. If you are for example, Star Trek fan, you are familiar with the Emergency Medical Hologramic Program. It's a fictional Star Trek character consisting of a strong AI, a sophisticated hologram. So, for the far future of AI, yes, so we can say why not about. I have shown you lots of AI-based studies in a short time. Their model performances generally show good or near perfect fit with high accuracy rates. But can we say that they are perfect? From a critical perspective, their major drawbacks are retrospective nature, not having comparisons with human performance, and validation deficiencies for the models prevent such a conclusion yet. So we cannot say they are perfect for now. And another issue is, are we ready? Are humans ready for AI-based medicine? The physicians are reluctant to trust something they don't fully understand. From a patient's view, one recent study indicates that patients are reluctant to healthcare provided by medical AI, even they outperforms human doctors. And lastly, general concerns about the AI. There are the black box phenomenon, scientific evidence, data input dealing with noise data, privacy, data security, approval status, integration into practice, and lastly, the assignment of liability. There are some important concerns regarding AI applications, not only EM, but also in general medicine. Some of them are really, really interesting, I think. For example, black box phenomenon. Black box phenomenon stands for an artificial intelligence system whose input and operations are not visible to the users or another interested party. It means that we cannot understand how the AI makes a decision. Another interesting point is approval status. Algorithm learn and evolves by time with every new input. So, for example, if a regulatory organization like FDA approves an algorithm A, but algorithm A receives more info, as it receives more info, it's not an algorithm A anymore. So one could argue that a new algorithm B has formed and needs a reapproval about that. And lastly, the assignment of liability. Who will be responsible if an algorithm misses an abnormal finding, such as a fracture or a suspicious lesion? We blame who? Emergency physician, radiologist, algorithm developer, or the healthcare institution? Or
should we change medical malpractice law codes? And will we include the AI errors in the informed consent forms of the patients? AI, as in a nutshell, and with my last slide, I think that we are in the beginning phase of a new era in medicine with AI. We have a lot to learn, a lot of decisions to make, but I believe that AI has a huge potential for us in EM practice. Thank you for attention, listening. Thank you very much for your interesting presentation. And I think we should discuss the presentation just after the lecture. Does anybody has any chance and any questions? I have one question, so I think you have to go again. You showed us a lot of the scientific evidence, but as I know, Amazon and Alexa are already ready to do so. So probably if you have Alexa at home and you don't feel good and stand up and say, "Good morning, Alexa," then Alexa said, "Oh, you are ill. I can call your doctor. I will take a prescription and I will call the pharmacy, and then you get your medication." And this is not scientifically correct until now, as far as I know, but we will learn from Dr. Buma in a while. So what do you think about these Amazon and Alexa that they are doing already? They are using, as I said before, natural language processing methods to understand us, to make a connection what we need for. So it's a bit frightening, I think, but we have to convert this technology to use, for example, if in case of medicine, to get better health care, Yeah. I think. Okay, thank you. Any questions? I have a suggestion. If one day in the emergency medicine, prototype doctors, allergic doctors will take our position, right? Do you think that? Okay, I want to suggest that the first prototype doctor in the emergency medicine, doctor's name is Dr. Bashar Jander. What do you think about this? Because he worked too much for us, emergency medicine in Turkey. Is it okay, Bashar? Thank you very much, Dr. Figen. Dr. Barba, Figen is past president of IPAT. I take the presidency from Dr. Figen, of course. I think you are before me, Dr. Figen, for that. Okay. Okay, then thank you very much for your presentation, for your answers. And now we are very pleased to invite Dr. Khalma, Dr. Buma, to his presentation, Artificial Intelligence Integration into Emergency Medicine Clinical Studies. He is coming from the University of Groningen in Netherlands and of the Department of Clinical Pharmacology. Welcome on the stage, Dr. Buma. Yeah, thank you very much. Good morning, everyone. And first of all, I'd like to thank all the organizers for inviting me to come over here and give this presentation to you. I had a wonderful introduction by Sevilay. It's a very good, it's a good overview of AI. And I think what's critical before we all jump to AI and software that's making our work at the ED easier
is that we do consider that we should collect proper data, because I think garbage in is garbage out, and also validate those algorithms before we use them into clinical practice. So in Groningen we have developed a research infrastructure that allows us to collect prospectively real-world data to develop these kind of algorithms. And that's what I will show with you in this presentation. So this is where I come from. This is the city of Groningen. On the left-hand side you see our forum. It's a huge cultural building. And below you see our hospital, the University Medical Center of Groningen. And Groningen is located in the north of the Netherlands. When we're working at the ED as a physician, the main challenge we have is to recognize patients at risk for deterioration. Diagnosis is a timely effort, and it bases our clinical decisions, of course. We have a lot of information that comes at us that we have to integrate as a physician to decide whether or not to admit a patient, to prescribe a certain therapy. And of course, we do have some simplified risk scores that might help us, but usually they lack sensitivity and specificity, specifically in the early phases of acute illness. So before we go to artificial intelligence, our aim is first to understand our own human intelligence. So how do we as doctors interpret how sick the patient is at the moment? So that's what I will discuss in the first part of my presentation. It's called clinical impression, or also called Gestalt. And one of the examples of Gestalt is what's shown here, the image. If you look at it, some people see a young lady watching over her right shoulder, and other people might see a grumpy old witch. So that's the clinical impression. The way you look at it differs from person to person and what you see in it. And next I will explain how we set up our research infrastructure to collect the data that is needed, proper data, real world, to develop artificial intelligence algorithms. So first, how do we actually recognize patients at risk of deterioration? I think sepsis is a very good case for it. On the one hand, because we're confronted many times with patients with an infection who might have sepsis at the ED. And on the other hand, we do have some risk scores, but if you look at them over time, we had the SEERS scores, we have the QSOFA now at the ED, but they all lack sensitivity and specificity. And the QSOFA score has a sensitivity of around 50% to predict organ failure in hospitalized patients. Of course, they perform better in patients with severe sepsis at the ICU, but our challenge is to predict this situation in patients with early sepsis at the ED. So what we did in the previous study is that we asked the physician about the clinical impression score. So just give a number from 1 to 10 about the severity of illness. What is your gut feeling about this patient? We asked the physician and a nurse. And to illustrate on the right-hand corner, you can see that it had a pretty good sensitivity and specificity, better than the PIRO and the QSOFA score, to predict admission to the ICU. And moreover, it's much easier because it's just your fast thinking, your direct impression after seeing the patient. On the other hand, we moved on because the next question is, can we identify factors that make our clinical impression? Do we understand our own clinical impression? And that's pretty hard, it seemed. We started with a nominal group technique. So it's a kind of brainstorm session with experts, physicians from acute and emergency medicine. And we asked the question, what do we actually sense during primary assessment that make our clinical impression? With multiple rounds of discussion to reach consensus. And based on this output from these meetings, we developed an instrument, a survey that we used to ask the physician which factors contributed in this specific patient to his or her clinical impression. So that's what we validated prospectively at the ED in more than 500 patients. First, also here we saw that this clinical impression again predicts ICU admission, in-hospital mortality, and 28-day mortality. But the factors that make this clinical impression together only have an R-square of 0.4. So around 40% of the variation in a clinical impression score is determined by factors that we think make up our clinical impression score, like dry mucous membranes, eye glands, and the other factors. And in addition, vital parameters contribute to it. Which means, on the other hand, that our clinical impression remains unknown for the majority of the variation. So we don't really understand what our clinical impression is, but still, we're pretty good at predicting who will go to the ICU, just based on this first impression that you have.
So we have some factors that we understand that are associated with our clinical impression that might be used in future research. So next, we set up a research infrastructure to collect big data to develop this acute precision medicine. The aim, it's called Acute Lines, and it's a large data and biobank at the emergency department. And the idea is to use our human intelligence and also artificial intelligence to make algorithms that can predict severity of illness, predict treatment response, and that can be used as clinical decision support. So they will not replace a doctor in the future, but they can be supportive. And these algorithms can also be used for monitoring the condition of the patient, for example, 24/7. At our ED, we have around 25,000 visits per year, and the biobank consists of different parts. We collect data from all visits using an opt-out system. So we have 25,000 patients. We collect data from the electronic health records and from the bedside monitors. We have researchers collecting de novo data, which means that we ask patients more questions, we interview them, we send them surveys to inform about their current experienced health. And we collect that from around 2,000 patients per year. And in addition, from another 1,000 patients per year, we also collect blood, urine, and feces and hair when they arrive to the ED. So the aim of this data biobank is to facilitate the collection of high-quality big data. And as I said during my first slide already, I mean, you can use retrospective data, but then you highly depend on the quality of the data that has been entered in the electronic health records. So here we do it prospectively to be able to have high-quality data and also to be able to categorize the data that comes in at the moment when the patient is at the ED. For us, it's also an advantage because in our hospital we have a lot of research going on and a lot of different projects who want something from the patient. And with this research line, we have one team asking the patient a lot of questions, and in turn, this data bank can supply the information to other researchers without having to burden the patient again. We can implement state-of-the-art solutions, so we're using wearables to monitor the patients at the ward, for example, but it also can be used to test AI algorithms. Most important is that we focus on the interaction between chronic health, so the pre-existing condition, acute disease, and outcome, both short-term and long-term. So this is what we do. We have a research team available at our ED 7 days a week who screens everyone entering the ED, whether he or she matches the inclusion criteria. We have developed our own software to capture data from the bedside monitors. So all data that can be seen on these bedside monitors during the complete ED stay, the full ECG, the full PPG, and all vital parameters are stored automatically and connected with the patient. We connect with pre-hospital databases from the ambulance to get pre-hospital data. We collect and process biomaterials at the ED. We transfer data from the electronic health records, so there is some part of retrospective data and data from the electronic health records. We use wearables to monitor vital parameters at the ward, and also we connect with external databases to determine whether the patient is still alive after discharge, and for example also with a health insurance company to assess the healthcare usage after hospitalization. So a brief overview of what we're collecting, data about the ED visit, of course, family history, but I think something that might be promising and where I come back to in my final slide is the clinical impression, for which we use face recognition at the moment. So these are the inclusion criteria. Since patients come with a complaint or a certain illness to the ED and not a diagnosis, we determine to identify and select patients based on the level of illness rather than diagnosis. From the most sick patients who are TRI as red or orange, using the emergency severity index, we collect everything, blood surveys that are collected during hospitalization after 3 months and again after 12 months. And on the other side, you see all other patients. There we collect vital parameters and waveforms from the bedside monitors and data from the electronic health records. So the ethical considerations here, because we ask a lot of patients for a lot of information, of course. It's a biobank, which means that we have specific guidelines for that in the Netherlands. The central review board of the hospital had to review the protocol and the regulations, and then the board of directors from the hospital appointed our biobank manager. Central, of course, is the patient and his or her family, because we ask the patient for consent, but we cannot do it before we collect the data in acute situations. Not everyone is
conscious or able to provide consent in the short time frame. So what we do is that we inform the patient, if possible, we start collecting data, biomaterials, and we store it temporarily until the patient provided consent within 30 days. For the reuse of data, we only use an opt-out system. So patients are informed, we have information in the waiting room, and if they don't refuse, then we use their data for research. So we have a huge data bank, and if people, researchers, would like to use the data, it means that they have to write a protocol. Within our steering group, we determine whether we have the data, whether we can issue it, and then the central review board checks whether it adheres to the consent that was provided by the patient and whether it will fall under a protocol, and then it can be used for research. So what do we collect? We have a lot of data, and this is the data that we're thinking of to integrate into novel algorithms. So first we start with our human intelligence, the clinical impression. We move on to machine learning to identify risk markers predictive of organ failure, be able to predict the treatment response, and I think at the end, by that strategy, you can work toward clinical decision support tools. Among these data, for example, are the data that we collect classically at the ED. You will recognize them, but also we pay a lot of attention to changes in vital parameters, so the trends over time, waveform features like heart rate variability that can be indicative of deterioration. We have molecular data, the omics data, and we will start a project with breath omics, which means that we will measure metabolite patterns in exhaled breath, which seem to be, we hypothesize that they're reflective of organ failure in sepsis. And finally, I'd like to end with a brief information about our computer vision project, where we use face recognition to determine whether the computer can actually recognize the level of illness of a patient. So this is what we do. It's inspired by our clinical impression score, because of course what we said as physicians is that we see the patient and that affects our clinical impression. So we decided, well, if we can see it, would the computer also be able to see it? So we have labeled photographs from patients who have a certain outcome. The researchers collect the photographs at the ED from everyone being triaged red or orange or being admitted with suspicion of sepsis. Because you need machine learning or deep learning techniques are rather data hungry, you would need thousands and thousands of pictures to develop an algorithm from scratch. Because first you need to train the algorithm so that the algorithm understands a face, an eyes, and a nose, and a mouth. But it's not necessary. You can use the training on external data sets that are available and then use a method that's called transfer learning. So the algorithm already has some basic intelligence developed on other photographs, on big data sets, and then you can transfer this knowledge, this intelligence to your own data set, which means that you require a much smaller data set to determine whether the algorithm can also identify patients at risk of ICU admission or in-hospital mortality. The technique that we use for it, the deep learning technique, is called convolutional neural network, and it's illustrated here. The idea is that you have an image, and the image is complicated, of course. You can see it in the red square, it's a smiley, but you can subtract all the features from the image and then turn it into a binary code, in short. And that's something that the computer can use to calculate and associate with the outcome. And of course, at the end, if this algorithm works, it might mean that in the future we have cameras installed at the ED monitoring the patients, but maybe also at the ward to really see where the patient is deteriorating. And I don't think that we can only do this based on only face recognition, because as a physician, you also have more information than just a photograph of the patient. But I think if we combine it with vital parameters and lab results, that we can make promising algorithms. So with that, I would like to end my presentation. And here's my contact information. If you'd like to contact me afterwards. Thank you for your listening, and happy to answer any questions. Thank you very much, Dr. Yuma, for this interesting and beautiful lecture. Is there any question? Thank you. Oh, okay. Dr. Bechet has a question. Yeah, a simple question. Thank you very much, Dr. Bilma, for your nice presentation.
It was really interesting. Just a short question is that, do you need to train your team about collecting the knowledge about the patients, the data? Is it needed to have courses for the staff? I mean, for the secretary, for the doctors and others. And do you mean the people who are collecting the data, the research Yeah. staff? Do you need to have a course for their training? Yeah, we did. We have a lot of, so it's a huge research team there. Indeed, it's not only researchers at the ED, but also secretary and nurses and physicians contributing to our research. Everyone has its own function and is also trained for that specific function. And specifically the researchers who are collecting the data, for example, the photographs, you should take the photographs as precise as possible and standardize as much as possible. So what we're looking for are the passport photographs, which is very challenging to collect at the ED. One risk with developing AI algorithms, for example, is that if you take these photographs and the algorithm, you feed the algorithm with these photographs, that the algorithm might recognize variation that is not directly related to the facial recognition of the patient. And with that I mean, for example, a background of the shock room instead of another room at the ED, or oxygen supply, or so what we're trying to do is to standardize as much as possible and only use the face and removing all other information from the image to make sure that the algorithm uses the facial expression to predict the outcome. Yes, another question over there with the red shirt. No. No questions? Sir? No. Sorry. So then thank you very much indeed for your presentation. And now we have online Dr. Francesco Moya. He is Director of International Medical Services, Consultant and Emergency Medicine in the Vitas Xanit International Hospital in Malaga in Spain. He is board member of the Spanish Society of Emergency Medicine, and I'm really looking forward to his presentation about a smart emergency room project. So welcome, Francesco. Merhaba, everyone. I don't know if you can hear me. Can you hear me? Yes. Yes. First of all, I would like to thank Professor Kander and all our friends from the EPAT, the invitation. I'm so sorry that I cannot be to be there with you today. I would like to, as you said, the session is called Artificial Intelligence. The project SmartER is not artificial intelligence in itself, but it's a technological tool that we have been developing in conjunction with some colleagues from the UK. In fact, my colleague, Dr. Anjit Mohammed, who is a consultant, clinical director at now is Huddersfield and Halifax NHS Trust, but he put the SmartER project in motion in Doncaster, which is a university hospital with 1,000 beds and minor units, minor injury units, etc., etc. So I don't know if I will have access to the presentation now online, and then I can start the presentation. I haven't got in my computer the presentation on the screen, so I don't know. Anyone from the technical? Dr. Fran, you can directly share screen. Yeah, but I haven't got my presentation downloaded in my computer. I send it to you. Hang on, Okay, see no if problem. I can put it. Okay. I can put it. It says the
okay, I think we need a few minutes for sharing Dr. Moya's slides. We are waiting. Sorry, guys, I lost the connection. Any chance to download my presentation? Dr. Farhan, wait a minute, please. Yep. I will share your presentation. Well, thanks. Well, in the meantime, I would like to thank Dr. Buma and the other colleague that presented something that is innovation. And I think we are in the beginning of a new era for medicine and for emergency medicine with the use of artificial intelligence and machine learning. And I think we have a responsibility to try to help the computer scientist guys to help us, because I think in the last years, we as emergency medicine physicians, we haven't had a lot of technology at our disposal to help us to make decisions. And I think it's an exciting time. I hope that with projects like our project, like SmartER, and everybody that is working in the world of artificial intelligence, we will be able to tackle some of the issues that we face sometimes in emergency departments, that we have to make decisions with not a lot of evidence-based and not with a lot of uniformity across the world. I think it's very interesting what the colleagues have presented, and we all have to probably in the future be very involved with this. Also, how legally, from the data protection laws point of view, that we can face the use of all this data that we are accumulating, especially if I'm allowed to show you the presentation is finally charged, because with the SmartER project, we've been accumulating data for the last 4 years. As you know, the emergency department usually across a nation, they see half of the population approximately in 1 year. So you can imagine the amount of data. Like how we are going to use. Obviously, there are the legalities of what can we do with that data, who that data belongs to. That belongs to the hospital, belongs to the patients, and then probably the laws will have to change in terms of how we can use that data for the benefit of the population. So it's a very exciting time, and I think those issues they've been raised in the previous presentations. Those are issues that possibly from the healthcare point of view, we have to tackle in the future, because how much is the privacy for the benefit of the population? That's my question. Oh, sorry about this.
I just sending the presentation again, so I don't know if you will be able to rescue the presentation from. So, ladies and gentlemen, I'm very sorry, but we just learned from the organizers that it's currently not possible to show the presentation of Dr. Moya, but this will be later in another session and will be announced. So for now, the session Artificial Intelligence, we both have to end, and we have to thank you very much for your contribution, for the speakers, and that you are such a good audience. Thank you very much indeed. Sabah yaptım krep ne güzel oldu bre sardım yedim vrep kafam düştü direkt her yer olsa da kezban trek yatamam evde yatak döşek çıktım dışarı açtım trap kafam şimdi fişek oh yeah geceler cihangirli heceler elit foşik turistler sokaklar ve polisler viski döküp sevişelim Natali diyor peşin alim dedim tamam hadi canım bizde küvet yok duşakabin oh yeah çılgın genç bu iş böyle Rolex Range sizin tayfa bitch bizim tayfa rich oh yeah çılgın genç bu iş böyle Rolex Range sizin tayfa bitch bizim tayfa rich kel toş babana koş trap böyle yapana hoş la bebe koş la bebe coş siz Windows ben Macintosh Mandingo Normender benim kamış Dolce oturan diyor Morminder haterlarım okçe yeah bu gece bizim böyle kafamız güzel bizim hep kafamız güzel böyle geziyoruz işte polisler hep peşimizde bizim polisler niye peşimizde Rebeler Montumun cebinde yok kuruş zıplıyor herkes kanguru sanki full depo tanusun bir de kafamıza bas vurur ama yine yok bu hayatın heyecanı yok
Kaybedecek birimiz kaçarı yok. Çocuk çok yatarın yok. Oynayan açayı yok. Olmayan façası yok. Kurtaran paçayı yok. Gelecek için bir hedefin yok. Yarının yok. Temel güvenin yok. İllegal legal düzenin yok. Para kesesi yok. Bekleme rüzgarın sesi yok. Her şey boş yeri tasarı yok. Bak büyüdün sokakta masalın yok. Ha kollarından öte saranın yok. Dirisin ya da ölü arafı yok. Kafamın önünde polisler var. Elinde silahla komiser var. Üstümde başımda kan izi var. Önümde kocaman valizler var. Bana tepeler denizler dar. Bir de sırtımda keneler var. Yarım kalır o şarkılar. Burada panda yok develer var. Montumun cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten çok dolu dolu geç saatlere kadar devam eden çok önemli bilimsel faaliyetlerimiz var. Bunun dışında tabii sosyal faaliyetler de buna eşlik ediyor. Yani kongreler bir taraftan bilimsel tecrübelerin paylaşıldığı, bir taraftan da böyle sosyal aktivitelerinde birlikte işte insanlarla tanışıp bir yerde beraber çay içip veya sohbet etme imkanı bulduğumuz yerler ve bütün bunlara rağmen vakti çok iyi değerlendiriyoruz. Her dakika bir şey var ve burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Herhalde en kapsamlı uydulardan birini yapıyoruz ki bu konuda Ufuk Bey'i ayrıcalığı hem ilk üçe girdiler hem de böyle kalabalık bir uydu toplantısı yapmayı başardılar. Ricordati firmasına da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu aslında bizim için çok önemli olan bir konu. Yani acil servise başvuruların belki de en sık nedeni ağrı. Ama şimdi tabii ki ağrı bizim için çok önemli bir konu. Ağrıyı yönetmek çok önemli bir süreç. Hani onu ağrısı olana soracaksın şeklinde bir ifade var. Bazen derler ki ya ağrı en basit ağrı başkasının ağrısıdır. Ya bu yanlış, çok yanlış. Bu insanca bir şey değil mi? Öyle hisseden yoktur. Mesela düşünsene kendi çocuğunun veya sevdiğin birinin ağladı. Sen demez misin o ağrı benim olsun da onun olmasın? Yani onun için böyle kolaya kaçılan bir düşünce olmaması lazım ağrının. Benim sesim yankılanmıyor değil mi? Rahat duyuluyor. Duyumda problem yok yani değil mi? O yüzden ağrının benim hayatımda da ayrı bir önemi var. Çünkü benim ilk anlattığım tartışma programı genel cerrahlarla birlikte ağrıyla ilgiliydi. Ben acilde ağrıyı savunuyordum. Genel cerrahilerde özellikle akut batın tabii konusunda ağrı kesicilerin işte kullanılıp kullanılmamasını tartışıyorduk. Ben ağrı kesici kullanılmalıdır diyordum. Onlar yok diyordu. Sonra benim dediğime uzun süre içinde gelindi. Ağrı kesmek bizim için çok önemli bir konu arkadaşlar. Ağrı deyip geçmemek lazım. Ağrı bizim için aynı zamanda aslında iyi bir olay. Neden iyi bir olay? Mesela eğer ağrı varsa o doku canlıdır. Alarm veriyor. Ağrı vücudun bir dilidir. O dili bizim çözmemiz lazım. Birçok hastalıkta ağrının yönetimiyle tanıya gidiyoruz. O yüzden ağrı aslında bize sunulmuş bir veridir. Bu veriyi kullandıktan sonra onu susturmamız gerekiyor. Acilde susturmamız gerekiyor. Acilde ağrıyı kesmemiz çok önemli. Yani ağrı kesicileri göz ardı etmemek lazım. Bu yüzden de kongremiz boyunca ağrının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Peki burada benimle fotoğraf çektirdiğiniz Konya gibi sizden başlayalım. Önder, ağrın ağrıyacak. Neresinin ağrımasını istersin? Evet, bir yer ağrıyacak yani. Efendim? Kas ağrısı. Evet, vücut bölge olarak. Yani hangi kasların tabii? Bacak kaslarım. Bu sorunun cevabı var mıdır? Mesela ben düşündüm, geceleyin bunu düşündüm. Ya neresinin ağrımasını ister insan böyle bir soru? Kası anlatacağım ya. Çok bulamadım yani neresi ağrır. Mesela bacak kaslarının ağrıması herhalde hiç olmamıştır sende istediğine göre.
Hiçbir şey yapamazsın. Yürüyemezsin, oturamazsın. Kol kalkamazsın, çöğünersin. Boyun ağrısı mesela. Boyun ağrısı berbat bir şey. Ya sağa dönemiyorsun, sola dönemiyorsun, etrafına bakamıyorsun. Basit değil mi boyun ağrısı? Onun dışında mesela diyelim ki bir diş ağrısı hayatını mahvediyor. Renal kolik böyle. Analjezi yani aslında modern tıbbın en başarılı olduğu alanlardan biri. Ya bakıyorsun dişin ağrıyor, tamam mı? Hayatın kararmış ya. Yani o diş şeyi insanın sanki beynini oyuyor. Bir analjezi yapıyorsun. Bütün dünya değişiyor. Modern tıbbın en güçlü olduğu yer analjezi şu anda. Ameliyatları nasıl yapıyoruz? Analjeziyle yapıyoruz. Analjezide çok iyiyiz. O yüzden acilciler olarak da analjeziyi çok iyi kullanabiliyor olmamız lazım. Ağrıyı kesmek gerçekten büyük bir nimet, aynı zamanda büyük bir görev. O yüzden sürekli nasıl yapalım, nasıl keselim bunun üzerine duracağız. Tabii ben çok uzatmak istemediğim için bazı şeyleri hızlı geçmek durumundayım ama Covid-19 biliyorsunuz hayatımızı çok değiştirdi. Özellikle ilk bir yıl evde otur, 65 yaş üstü evde hapis, yürümeye. Sonra neler duydunuz? İşte bazı farklı ani ölümler, mesela ne düşündük? Pulmoner emboliler düşündük. Hareketsizlik, süreç değişti. Evde kal dedik ama evde nasıl kalınacağının da açıklanması belki de gerekiyordu. Çünkü evde kalmanın bize getirdiği farklı problemler oldu. Hareketsizlik geldi, stres oluştu. Ve bu Covid-19 nereye kadar sürecek bilmiyorum ama biz evde kalmaktan en azından vazgeçiyoruz. Bireysel tedbirleri öne almaya çalışıyoruz. Covid-19 öncesi dünyada 15 yaş ve üzerindeki bireylerin %31'inin fiziksel olarak inaktif olduğu. Yılda yaklaşık 3 milyon insanın fiziksel inaktivite nedeniyle öldüğü tahmin edilmekte. Yani bunun çok önemli bir konu olduğunu vurgulamamız lazım. Tabii Covid-19 bunu katladı. Bu yüzden bu fiziksel hareketsizliğin bize daha sonra farklı maliyetleri olacağını anlamamız gerekiyor. Ağrılarımızın, iskelet sistemiyle ilgili ağrıların arttığını, hastalarımızın böyle şikayetlerle geldiğini görüyoruz. Bu nedenle de bunu dikkate almamız gerekiyor arkadaşlar. Hem stres hem de stresörler kas ağrısı semptomları için risk faktörleri. Yani sadece hareketsizlik değil, aynı zamanda stres de ve stres yapan faktörler de buna sebep oluyor. Bu fiziksel ve zihinsel stres özellikle omuz ve boyun ağrısı. Ben biraz baş ağrısı daha çok oluyor değil mi ya? Mesela stres oluyor, başım ağrıyor diyorsun. Bizde bir alışkanlık var. Çay çok içiyoruz ya. Mesela Özlem Hanım, Zeynep Hanım böyle şeylerle içiyor. Çay içmeyince insan başı ağrıyor. Öyle bir deneyimimiz var değil mi? Bazı şeyler stresle ilgili. Bu yüzden de omuz, boyun ağrısı bunların nedenlerini iyi analiz edebilmemiz gerekiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Adam boynu tutulmuş, neden stres var? Bir diğeri tabii özellikle Covid-19'da psikolojik rahatsızlıklar. Bir de o zaman haberlerde duymuşsunuzdur. Boşanmalar arttı. Covid-19'dan sonra değil mi? Öyle bir şey oldu. İnsanlar beraber yaşamaya daha alışık değillerdi o kadar vakit geçirmeye birbirleriyle. 24 saat beraber geçirince psikolojik rahatsızlıklar da birbirini gösterdi. Nörolojik komplikasyonlar, kas iskelet sistemi bozuklukları. Tabii en çok korktuğumuz immobil durum ve tromboz görülme riski. Bütün bunlar çok ilginç istatistikler var. Artan her bir saatlik oturma süresi ya sedanter davranışın erişkinlerde yılda $126 sağlık maliyetine artışına neden olduğu tespit edilmiş. Bu yüzden de daha fazla hareket edelim sonucu çıkarılmış. Yine bakın kas iskelet sistemi hepimizin deneyimi vardır. Özellikle yaş ilerledikçe bu deneyim daha çok artar. Sağın solun ağrımaya başlar. Yaş 35'te de yaş 35 şiirinde şöyle bir şey vardı. Su insanı boğar, ateş yakarmış.
Her geçen günün yeni bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Yaş ilerledikçe de iskelet ve kas sistemiyle ilgili ağrıların sizin peşinizi bırakmadığını göreceksiniz. Ama gençlerde de hep bunu görüyoruz. Özellikle çocuklarda, ergenlik döneminde lütfen dikkat ediyoruz. Bilgisayarın başında postür değişiklikleri görüyoruz. Daha 15-16 yaşındaki çocuklar. O uygun olmayan pozisyonda durmak, bütün bunlar ne yapıyor? Sistem gelişiminde probleme yol açıyor. Onlar da ağrıya bir zemin hazırlıyorlar. Bunun dışında uzun dönem hareketsizlikte sanayileşmiş ülkelerdeki sistem, mesela burada gördüğünüz gibi oturma sistemi, çalışma sistemi, bütün bunlar vücut sistemi üzerine etki edip ağrı konusunu daha çok gündemimize getiriyorlar. Velhasıl fiziksel aktivite yetersizliği önemli bir sorun bu kas iskelet sağlığı ile ilgili ve buralarda da kronik kas iskelet sistemi ağrısı olan bireylerin olmayanlara göre fiziksel aktivite düzeyinin %20 daha düşük olduğu gösterilmiştir. Fiziksel aktivitenin önemini bu şekilde vurgulayalım. Tabii bir de meslek, özellikle son dönemler, işte bilgisayar başında, masa başında olan çalışmalar, bütün bunlar bize ağrının şeyini arttırıyor. Peki ne yapalım? Tedavi edelim. Bakın ağrıyı tedavi etmek çok önemlidir. Ağrı kesici verdiğiniz zaman aklınıza ilk gelen soru ne? Mesela ağrı kesici yazacağım. Ne düşünürsün ilk önce? Hep bizim tıbbi geleneğimizdir. Önce zarar verme düşünürüz. Ya midesine dokunur mu? Yok başka bir problem olur mu? Alerjisi var mı? Vesaire. O yüzden bir defa ağrı kesicileri kullandığımız zaman önümüze gelen en önemli sorunlardan birinin güven olduğunu, onu tanımış olmak olduğunu bilmemiz lazım. Bir de kas iskelet sistemiyle ilgili ağrılarda analjezinin sağlanmasının şöyle bir faydası var. Ağrı ve kas spazmı birbirini tetikliyor. Yani ağrı olan yerde spazm gelişiyor. Spazm olan yerde ağrı gelişiyor ve bu bir kısır döngü oluşuyor. Burada biz kısır döngüyü ne kadar çok etraftan kırabilirsek o kadar başarılı oluruz. İşte bununla ilgili çalışmalarda, yaptığımız tedavilerde bir araya getirmemiz gerekiyor. Tabii bu ağrıları yönetmek için bu birkaç derste de anlattık. Değişik yöntemlerimiz var ama önce korumak, yani fiziksel aktivite, antrenmanlar, bu gibi şeylerle vücudun hani ağrıya direncini arttırmamız çok önemli. Ama ondan sonraki süreçte de eğer bize geldiyse biz üşenmeden ya bunun için gelinir mi ya, senin geceleyin uyuyamadığın oldu mu? Mesela uzanamadığın. Niye? Skapulada ağrı var. Uzanmaya çalışıyorsun. Uzanamıyorsun. Oturarak uyuyacaksın. Oturarak uyuyunca spazm artıyor. Spazm artınca ağrın artıyor. Ağrın artıyor, uyuyamıyorsun. Hep böyle. O yüzden özellikle acilde çalışan doktorlarımızın ağrı kesmenin ne kadar önemli olduğunu mutlaka akıllarında tutması, ona göre davranması gerekiyor. Neleri kullanıyoruz? İşte biliyorsunuz narkotikler, adjuvan analjezikler var. Narkotik olmayanlar var ve değişik ilaçlar var tabii kullandığımız. Onların çok üzerine durmayayım çünkü önemli bir çalışmayı burada çok değerli bir hocamız paylaşacak. O yüzden ben buraları uzatmadan, işte biliyorsunuz ilaç veriyorsun, mutlaka yan etkisini göz önüne alıyoruz. Onu söyledim işte daha önce, mide kanamaları. Bizde mesela bizim hastanemizde giz kanamaları çok olur bir bölgesel olarak. Genelde böyle ilaç anamnezini de burada görüyoruz. O zaman analjeziyle birlikte özellikle spazm durumlarında arkadaşlar kas gevşeticileri de birlikte düşünmekte fayda var. İşte bunlar içinde de ferinamidol oldukça etkili ve ben mesleğe başlamadan ortaokuldayken kullandığım bir ilaç yani. Ortaokulda. Yaşım ortaya çıkmasın diye. Ama 40 yıldır kullandığımız bir ilaç. Tabii böyle olunca bunun etkisinin güvenilir olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii bir de ben hep söylerim firmaya da, IV kullanıp oral devam etme şansınız olan bir ilaç olduğu için elinizin altında daha rahat bulunuyor. Ve burada hem ağrının kesebiliyorsunuz, hem spazmolitik etkisi var, kas gevşetici etkisi var. Dolayısıyla bütün bunlar hani
hepimizin az çok deneyimi vardır. Bu ilaçla ilgili gayet iyi sonuçlar doğurduğunu bilmek lazım. Tabii analjezi sağlarken amacımız hastanın susturmak değildir. Yani evet ağrısını keselim ama ağrısını keserken bu ağrının neden olduğunu mutlaka bilerek kesmemiz lazım. O sebebi öğrendikten sonra yapacağımız iş ağrıyı kesmek olacaktır. Yani frenamidolun nöromüsküler fonksiyonu bozmadan internöronal bir blokaj yaptığını burada tekrar vurgulayalım. Ve bu şekilde yan etkisi profilinde çok düşük olduğunu biliyoruz. 100 hasta ile yapılan çalışmada %93 güvenli bulunmuştur. Yan etki insidansı da plasebo ile beraber. Dolayısıyla GIS etkilerinin de az olduğunu buradan tekrar ifade edeyim. Toksik doza ulaşmak konusunda da bize çok gelmedi ama mesela şu ilacı aldım. 10 çeşit ilaç almış. Suisit amaçlı. Bundan pek almıyorlar herhalde etkisi dolayısıyla mı? Mesela parasetamol entoksikasyonu çok fazladır. Non-steroid antiinflamatuar entoksikasyonu çok fazladır ama hani bu ilaçla bir entoksikasyon çok görmedik. Toksik düzeye de baktığınızda aslında hemen hemen toksik düzeyinin çok yüksek olduğu için sonuç oluşturmadığını görüyoruz. Arkadaşlar bu ağrı konusunu hep vurguladık kongre boyunca ve vurgulamaya devam ediyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek ama özellikle bu uydunun 2. bölümünde çok değerli bir hocamız bizimle birlikte olacak. Profesör Doktor Barkınberg. Onu kürsüye davet ediyorum. Ondan sonra tartışmada tekrar bir arada oluruz. Buyurun. Evet, merhaba. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Birincisi yemek vaktinde bizi dinlediğiniz için. İkincisi hakikaten hava güzeldi dışarıda. 3 gündür sizinle beraberim. Ve görüyorum ki hiçbiriniz hakikaten hiç sektirmeden girdiniz toplantılara. O yüzden tebrik ediyorum. Bizim kendi kongrelerimizde bu kadar çok şey yapmazlar. Yani inatçı olmazlar. Çok teşekkür ediyorum. Rekordati firmasına teşekkür ediyorum. Başar Hocama teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş da başlayalım isterseniz çok sıkıldıysanız. Şimdi ben kimim? Öncelikle ondan bahsedeyim. İsmim Barkınberg. İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesiyim. İlaç tasarımcısıyım. Yani normalde sizin bugün kullandığınız moleküllerin hepsi bizim elimizden geçiyor bir şekilde. Sıfırdan başlayarak ruhsat aşamasına kadar bunları getiriyoruz. Bunlarla çalışmalar yapıyoruz. Preklinik çalışmalar yapıyoruz. Klinik çalışmaları gözetliyoruz. Klinik çalışmaların içerisinde bulunuyoruz ve değişikliklerini yapıyoruz. O yüzden bizim için çok enteresan çalışmalardan bir tanesi bu. Hep beraber bugün size sunacağımız çalışma. Şimdi öncelikle basit bir soruyla başlayalım. Ateşte yürüyebilir misiniz? Şöyle bir elleri görelim. Ateşte yürüyen var mı aranızda? Mümkün. Peki Legoların üstünde yürüyen var mı? Muhtemelen vardır. Yani olmaması diye bir şey söz konusu değil. Ateşte yürümek mümkün çünkü biliyorsunuz aslında uyarıları limbik sistemimizle alıyoruz ve limbik sistemimiz sürekli bizim korteksimize soruyor. Diyor ki işte ben bunu yapabilir miyim, yapabilir miyim, yapabilir miyim diye bir süre sonra korteksimiz bunlara alışıyor ve yavaş yavaş bizi eğitmeye başlıyor. Dolayısıyla evet Lego'nun üstünde belli bir yaşın üstünde çocuğunuz varsa yürümeyi öğreniyorsunuz. Evet kendinizi eğitirseniz, kendinizi doğru şartlarsanız ateşin üstünde de yürümeniz mümkün. Çünkü aslında bütün olay ağrının iletimi ve algısıyla bağlantılı. Şimdi ağrının iletimi ve algısıyla bağlantılı dediğiniz zaman biraz ağrı reseptörlerinden bahsetmek lazım. Biliyorsunuz beyin ve karaciğer haricinde tüm dokularda bulunuyor ve de aslında böyle periferik aksonların uçlarında küçük düğme benzeri yapılar bunlar. 2 tane grubu var bunların. Polimodel olanlar, unimodel olanlar. Polimodeller birazcık daha yavaş iletim sağlıyorlar ve bu hani işte 1 metre saniye gibi, özür dilerim, birazcık daha hızlı iletim sağlıyorlar 1 metre saniye gibi. Unimodellerse bu birazcık daha farklı, işte 5-30 metre saniyede bir iletimle karşı karşıya bırakıyorlar. En büyük olayı bu gördükleriniz.
sıcaklık, kimyasallar, basınç ve soğuk. Bütün bunlar aslında acayip böyle duyarlı vaziyetteler. Hafif değişikliklerle beynimize sürekli bunların ne olduğunu, nasıl bittiğini, ne yapması gerektiğini sorup duruyor. Peki ne yapıyor? Alıyoruz, yukarıya limbik sisteme gönderiyoruz. Limbik sistem geriye dönüp soruyor bize. Diyor ki, kortekste bununla ilgili bir anın var mı? Daha önce sobaya elini değdin mi? Daha önce ateşte yürüdün mü? Daha önce Lego'nun üstünde yürüdün mü gibi. Eğer yürüdüysen yürüdün diyor ve o noktada kalıyor. Çünkü bunların gerçekten geriye yönelik olarak beyin sapına kadar bir iletimleri var. Ondan sonra herhangi başka bir şey yok. Yani siz başlangıçta burada gördüğünüz herhangi bir ağrıyla karşı karşıya kaldığınız zaman işte bradikinin, prostaglandin E2, serotonin vesaire salgısını yapıyorsunuz. Yukarıya çıkıyor, yukarıya çıktıktan sonra geriye dönüşte herhangi bir şekilde baskılanmıyorlar. Niye baskılanmıyorlar? Çünkü aslında hepimizin bildiği gibi ağrı bir koruma mekanizması. Ağrı bir koruma mekanizması olduğu için de bu baskılanmaya ihtiyaç var mı diye soruyor vücut. Önce olayın geçmesini beklemesi lazım diye düşünüyor. Siz bunları bastırabilir misiniz? Evet, santral olarak bastırma şansına sahipsiniz. Opioid verirsiniz. Bir kısım farklı maddeler kullanma şansına sahipsiniz. Yani beyin sapına geldiği zaman onu orada durdurma şansına sahipsiniz. Sadece baskılarsınız ama. Peki etmen? Etmeni ortadan kaldırmak nasıl olacak? Şimdi bildiğiniz gibi biz vücutta travma varsa mutlaka enflamasyon vardır diyebiliyoruz. O yüzden istiyorsanız bu enflamasyon işine bir bakalım hep beraber. Demek ki o kadar otomatik çalışmıyormuş. Peki daha fazla kendimi yormayacağım. Kontrol sizde mi? Masadaki arkadaşlar. Bir çalıştırabilir misiniz o zaman şunu? Yok, inat etti, çalışmayacak herhalde. Olsun, ben buradan yavaş yavaş anlatmaya başlayayım size. Ne oluyor elinize kıymık battığı zaman? Ne oluyor elimize kıymık battığı zaman? Doku bütünlüğümüz bozulmaya başlıyor. Doku bütünlüğümüzün bozulmasıyla beraber eğer derin bir yaralanma varsa, özellikle damar bütünlüğümüz bozulmuşsa neyle karşı karşıya kalıyoruz? Vazokonstrüksiyon. Çünkü kanamanın kapatılması lazım. Kanamanın kapatılması için ne olması gerekiyor teknik olarak? Platelletlerin orayı tutmaları gerekiyor. Platelletlerin tıkamayı sağlaması gerekiyor. Peki platelletler tıkamayı sağladığı zaman daha sonra neler başlıyor? Enflamasyon medyatörleri. Enflamasyon medyatörleri aslında dokunun koruması için gerekli olan bir materyal. Sadece ve sadece oradaki genel olarak bütün hücrelerin tamamının bir şekilde tedavi edilmesi değil, bütün sistemin uyarılması ve bütün sistemin organize edilmesi için gerekli aslında. Dikkat ederseniz ağrı ile ilgili olan medyatörlerle enflamasyonla ilgili olan medyatörler birbirinin aynısı. O yüzden normal şartlar altında bir enflamasyon yolağı başladığında enflamasyon yolağıyla beraber ağrı yolağı da tetiklenir hale geliyor. Arkadaşlar daha fazla uğraşmayıp slaytı verirseniz bir sonraki slayttan devam edeceğim. Herhalde baştan aldılar hocam. Birazdan olur. Biz bu Gerek arada... yok. Direkt şey yapalım. Bir sonraki slayttan devam edelim. Sadece slaytları verseniz yeter yani. Günün sonunda enflamasyonla ağrı aslında birbirlerine paralel giden iki şey. Ve bu paralellik de çok ciddi bir şekilde nosiseptörler tarafından algılanıyor. Peki ağrıyı durdurmayı mı tercih ediyorsunuz? Ağrıya
serbest bırakmayı mı tercih ediyorsunuz? Şöyle bir elleri görebilir miyim? Ağrıyı durdurmak mı lazım? Ağrıyı serbest bırakmak mı lazım? Ağrıyı durdurmak lazım diyenler? Peki. Ağrıyı serbest bırakmak lazım diyenler? Şimdi bu branştan branşa göre değişiyor. Ben değişik branşlarda değişik konuşmalar yaptım. Dolayısıyla bazı branşlarda çok net olarak şunu söylüyorlar. Diyorlar ki evet biz ağrıyı durdurmamız lazım. Ağrıyı kontrol altına almamız lazım. Bazı branşlarda diyor ki hayır ben ağrıyı kontrol altına almak zorunda değilim. Önce bir sebebini göreyim. Esas nokta nereden başlıyor bu iş? Ondan sonra bunun tedavisine yönelik bir şeyi düşünürüm. Yalnız tabii burada gözden kaçırılan bir şey var. Günün sonunda enflamasyonda, yaralanmada, ağrı etmenleri arasında temel olarak neden bahsediyoruz? Bir doku hasarından bahsediyoruz. Yani doku hasarıyla bağlantılı olarak aslında bir enflamasyon cevabı doğuyor. Endotel hasarı var, bağlantılı doku ödemi var. Doku ödeminden sonra tekrar bir dokunun bütünlüğünün bozulması durumu var. Günün sonunda ne var? Hipoksi ve tekrar aslında başa dönüyoruz, doku hasarına dönüyoruz. Evet, ilk etapta aslında ağrıyı görmek, enflamasyonun ana kaynağını görmek çok önemli. Fakat iş kronikleşmeye başladığı zaman bu bir kısır döngüye dönüyor. Yani kısa süreli mi, uzun süreli mi enflamasyonunuz bunu çok net bir şekilde görmek gerekiyor. Yani veya yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan çıkıyor? Şurada gördüğünüz değerler bizim temel olarak kronik bir enflamasyon durumu varsa bu enflamasyonun genel kontrolü için baktığımız klinikteki değerler. Peki enflamasyon ağrı bir de üstüne üstlük spazm işin içerisine giriyor. Çünkü doku hasarı ile beraber bir de spazm durumu söz konusu. O zaman deminden beri Başar Hocam'ın bahsettiği kas ağrıları temel olarak baktığınızda aslında spazm kökenli mi? Enflamasyon kökenli mi? Mekanik hasara mı dayanıyor? Yoksa hepsi mi? Aslında hepsi. O yüzden bakıldığı zaman mekanik veya non-mekanik bir etken olsun, sonuçta bir inflamasyon durumu var. İnflamasyon ağrıyı tetikliyor, ağrı spazmı tetikliyor ve bu döngü devam ediyor. Evet, sizin branşınızda öncelikli olarak hemen hastayı ağrısını giderip ne problemi olduğunu anlamak lazım. Çünkü biliyorum hani çok uzun süre sizinle beraber çalışma yaptık. Sizinle beraber çalıştım. Gelen hasta hakikaten bağıra bağıra ağlayarak geliyor. Ve o yüzden de sizin ona hızlı bir şekilde müdahale edip öncelikle ağrısını kontrol altına almanız gerekiyor. Peki nasıl karar veriyorsunuz ilaçlara? Aslında bu skalayı biliyorsunuz. Teknik olarak 1'den 10'a kadar bir ağrı skalamız var. Dünya Sağlık Örgütü'nün standart olarak uyguladığımız bir kategorilendirilmiş ağrı durumu var. Ağrı tedavisi var. İlkinde nanopoidleri veriyoruz ve adjuvan tedavi düşünüyoruz. Eğer skala 1. basamaktaysa. Ortaya doğru geldiyse ağrı o zaman nereye geçiyoruz? Zayıf opioidlere geçiyoruz. Çok uzun süre tartıştığınız bu konuyu biliyorum. Acaba opioid verelim mi, vermeyelim mi, ne kadar verelim, ne kadar doğru ama acil hekimlerin çoğunun opioid vermekten hoşlandıklarını da biliyorum gerektiği zaman. Çünkü rasyonel bir yaklaşımınız var. Tabii non-opioidler de işin içerisine giriyor. Günün sonunda eğer daha yüksek bir durum söz konusuysa, özür dilerim, o zaman opioid miktarını arttırmamız söz konusu oluyor. Non-opioid de veriyoruz, adjuvan da veriyoruz. Peki şuradaki bu zayıf opioid veya adjuvan terapi veya non-opioid bu arada bir yerde bir başka çözüm yolumuz var mı? Yani opioid olmayan fakat aynı zamanda etki gösterebilecek olan bir birleşik var mı elimizde? Temel sorulardan bir tanesi buydu. Ve biz bunu yavaş yavaş ilk çalışmaya başladığımızda temel çıkış noktamız da buydu. Dedik ki neler var? Baktık. İşte merkezi etkili olan, merkezi etkili olmayan, yarı merkezi etkili olan çeşitli moleküllere gittik. Bunların içerisinde fenilomidol ciddi anlamda bizim ilgimizi çekti. Çünkü fenilomidol çok ilginç bir molekül. Öncelikle emiliyor ve emildikten sonra, kandan emildikten sonra ilk gittiği yer aslında kas. Ve kasa dokulandıktan sonra yani kasa depolandıktan sonra yavaş yavaş kastan salınmaya başlıyor. O yüzden de bir plazma düzeyine baktığımız zaman yaklaşık 1 saat içinde normal plazma düzeylerine ulaşan bir molekül. Büyük oranda vücudun içerisinde kas kitlesinin içerisinde dağılım gösteriyor ve yavaş dolaşıma katılıyor ve bir süre sonra da bu yavaş dolaşımda beraber safra yoluyla ve idrarla ciddi anlamda glukronat konjugatları şeklinde atılıyor. İster intramusküler olsun, ister oral olsun 800 mg'lık bir tek dozda yaklaşık 15. 20. dakikadan itibaren çok ciddi anlamda etki görmeye başlıyorsunuz.
Tabii ki endikasyon olarak kısa ürün bilgisinde ne yazıyor? Deniyor ki kas iskelet sistemi ile ilgili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde deniyor. 2 tane formum var. Demin hocam bahsetti. İntramusküler olan form ve tablet formu. 800 mg 3 mililitrelik enjeksiyonluk çözeltide var. 400 mg da film tablette var. Günde 3 defaya kadar dozlayabiliyorsunuz 1-2 tablet olarak. Şimdi ne diye bugüne kadar 40 seneden beri konuştuk? Antispazmolik diye konuştuk. Antienflamatuar ve analjezik, yani antienflamatuarı konuşmadık ama analjezik mi diye konuştuk. Fakat tabii işin ilginç tarafı demin de söylediğim gibi bunlar birbirlerine bağlı mı? Şimdi spazm nasıl gelişiyor? Bir de spazma bakalım. Ondan sonra işin en tatlı tarafına ve yaptığımız çalışmaya geleceğim yavaş yavaş. Kas fazlaca kasıldığı zaman günün sonunda ağrı ve sertlikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, hani çok kitap bilgisidir, laktik asit birikir, pH yükselir. Dolayısıyla hani ana sebep budur, krampların, spazmların diye düşünürüz ama sadece bu değildir. Sarkomerlerde aslında mikroenflamasyonlar da gerçekleşir. Mikroskobik boyutta yakınlaşıp bakmış olsaydık mikrotravmaların, mikroenflamasyonların gerçekleştiğini görürdük. Bununla bağlantılı olarak da ağrı oluşumu gerçekleşir. Yani spazm beraberinde ağrıyı getirir. Tabii bağlantılı olarak nosiseptörler de devreye girer. Basınç, sıcaklık uyarılarla zorlama sonucu bütün enflamasyon medyatörleri orada davul çalmaya başlarlar. Günün sonunda da eğer siz kendinizi ateşte yürümeye endekslemişseniz endorfinler işin içerisine girer ve bu hissi bloke eder. Çok uzun süre maraton koşan atletlerde endorfin miktarları ile ilgili çalışmalara bakıldığında çok ciddi anlamda yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla enflamasyon ve ağrı burada da mikroenflamasyon şeklinde spazma yol açıyor. Peki dedik ya ortada bir ilaç molekülü bulmamız lazım. Ortada bir şey olması lazım. Bir ara tedavi bulmamız lazım. Şöyle bir çalışma yaptık. Dedik ki neler olabilir bu ortada bütün bu özellikleri gösterecek? İlginç bir şekilde yeni teknikler var bizim yaptığımız işte. Bunlardan bir tanesi sanal tarama teknikleri diye geçiyor. Ve benzerlik olarak enflamasyonla ilgili medyatörleri, enflamasyonla ilgili bloke edici ilaçları, antienflamatuarların yapılarını taratabiliyorsunuz bilgisayar yardımıyla ve yapay zeka yardımıyla. Bunları kullandık ve bunları kullandığımızda önümüze feniramidol molekülü çıktı. Baktığımız zaman yapısal olarak piroksikama ve meloksikama çok benzediğini gördük. Ve bunu şöyle bir teknikle tekrar analiz etmeyi tercih ettik. Dedik ki meloksikam ve piroksikam yani oksikamlar siklooksigenoz enzim inhibitörleri. Siklooksigenoz enzim inhibitörleri enflamasyondan sorumlular ama bir dolu farklı yan etkileri var. Acaba biz bunu sanal ortamda siklooksigenoz enzimine, türevlerine siklooksigenoz 1 ve 2'ye bir şekilde aktif yöreleri üstüne etkinliklerine bakabilir miyiz? Ve bunu yaptık. Aynen düşündüğümüz gibi oksikamlara benzer olarak aktif yöre amino asitleriyle beraber etkileşim gösterdi. Hem siklooksigenoz 1'de hem de siklooksigenoz 2'de. Daha sonra dedik ki tamam güzel de hani sonuçta bu bir sanal gerçeklik. Bunun gerçeğini yapabilir miyiz? Veya öncelikle bunu bir hayvan deneyiyle simüle edebilir miyiz? Var olan non-steroidal antienflamatuarlarla beraber karşılaştırabilir miyiz? Veya bugüne kadar olan non-steroidal antienflamatuarların yan etkilerini de acaba enflamasyon mekanizmasında fenomenidol gösteriyor mu? Ve hayvan deneylerini yaptık. Hayvan deneylerinin sonucunda gördüğümüz çok enteresan sonuçlar var. Önümüzdeki hafta Farmakoloji Kongresi'nde sunum olarak yapacağız ve aynı zamanda yayına hazırladık. Dolayısıyla detaylarını vermeyeceğim ama kısaca size nelerle karşılaştığımızı anlatacağım. 1. Bugün çok kullandığınız günlük standart non-steroidal antienflamatuarlara benzer etki mekanizmasına ve benzer etkinliğe sahip. Bugün gördüğünüz ve kullandığınız non-steroidal antienflamatuarlardan çok daha iyi gastrointestinal cevabı var. Hayvanı açıp baktığımızda çok net şekilde görüyoruz. Gastrointestinal olarak herhangi bir problem yaratmıyor. Daha da enteresanı o enflamasyon medyatörleri dedik ya, enflamasyon medyatörlerinin seviyelerine de baktık
süreç içerisinde ve gördük ki diğer nonsteroidal antiinflamatuarlara yakın ve benzer etkinlik gösteriyor. O zaman çok teknik olarak şunu söyleyebilirim. Bugün biliyoruz ki fenomenidol yapısı siklooksidinaz 1 ve 2'yi dengeli olarak inhibe ediyor. En güvenli tercih ettiğiniz nonsteroidal antiinflamatuarlardan daha iyi olarak. Sadece bunu da yapmıyor. Aradaki o boşluğu, yani antispazmolik olmasını ve ağrı kesici özelliklerini de beraberinde getirip o mikroenflamasyonları da engelliyor. Çünkü gene diseksiyonlarda gördük ki gerçekten o mikroenflamasyonları da ciddi anlamda etkinliğe sahip. Tabii başka neler yapıyor? Bu yolağın alt taraflarında prostaglandin E2 basamakları var. Prostaglandin E2 oluşumunu inhibe ederek nosiseptörlerin uyarımını da kas boyunca ve periferal sinir uçlarında azaltıyor. Yavaş iletimi polimodal kavşaklarda etkilerken monomodal kavşaklarda etkilemiyor. Böylece en önemli kısmı geliyor. Opioidlerdeki refleks yoksunluğu fenomenidolde yok. Yani refleksleri hala ciddi anlamda tutabiliyorsunuz hastada. O yüzden gene o ara tedavi için oldukça önemli. Tabii sadece bunları yapmıyor. Bunları yapmadığı gibi bir de kendine ait olan metabolitleri var. Bu metabolitlerin de ilginç özellikleri var. Şimdi yapısal olarak mono ve diaminopiridin türevleri dediğimiz özel bir metabolite sahip. Bu metabolitler nöropatinin ve düzensiz sinir iletimi kaynaklı olan durumlarda zaten kendi başlarına klinik öncesi çalışmalarda etkinliği belirlenmiş olan moleküller. Yani hali hazırda bunları zaten klinikte kullanmıyoruz ama klinik öncesi çalışmalarda ilaç olarak kullanıyoruz. Özellikle fenomenidolün metabolitlerinden 2-aminopiridin yapısı sinir kavşaklarında asetilkolin salınım miktarını değiştirmeksizin hücresel iletim yani nöronal iletim yapabilmekte. Dolayısıyla spazm oluşma olasılığını da ortadan kaldırıyor. Yani kullandığınız zaman sadece spazmın engellenmesi değil, aynı zamanda spazm oluşma olasılığını da düşürüyor. Uzun süreli kullanımlarda bizim en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi aslında mutajenik etki veya genetotoksik etki. Bunlara da sahip değil. Yapılan çalışmalar bize bunu gösterdi. Daha sonra gene ekip olarak döndük ve vaka çalışmalarına baktık. Bugüne kadar fenomenidolü hangi vakalarda kullanmışsınız? Hangi vakalarda yazmışsınız? Burada gördükleriniz aslında vaka örnekleri. 3 tane vaka örneğim var, 4 tane vaka örneğim var. Bir tanesi 35 yaşında, erkek yönetici. Belde kronik ağrısı var normal şartlar altında. Fakat 3 gün önce bir araba kazası geçiriyor ve şiddetli derecede sarsılıyor vücut. Ve ağrı gündüz hareketleri de artıyor. Dolayısıyla bakmış arkadaşlar, disk hernisi olduğunu görmüşler, stenoz olduğunu görmüşler, disk jenerasyonu olduğunu görmüşler ve de L4'te kompresyon fraktürü olduğunu görmüşler ve de bağlantısı olarak fenomenidol reçetelendirmişler, önce kullanmışlar, arkasından da reçetelendirmişler. Hastanın 1-1,5 haftalık süreçte toparladığını görmüşler. İkinci vakamız bir kadın, Gaziantep'te yaşıyor, çadırda doğmuş ve de evlenmiş ve 5 çocuk annesi. 59 yaşında çok kısa sürede 5 çocuk ve bütün o iş yükünü aslında omuzlarında taşımış. Okur yazar değil. Mekanik bir boyun ağrısı çekiyor. Bir musküler spazm var sürekli. Skolyoz durumu var. Lordoz aralığı daralmış vaziyette ve kenar osteofitleri var. Aynı şekilde bu hastaya da fenomenidol reçete edilmiş. 1-1,5 hafta sonra tekrar çağrılmış ve bakıldığında etkin şekilde tedavi olduğu gözlemlenmiş. Üçüncü vakamıza geldiğimizde 48 yaşında bir devlet memuru arkadaşımız, üniversite mezunu, aslında beyaz yakalı sınıfı içerisinde sayılan bir arkadaş. İstanbul'da yaşıyor ama ara ara gidip geliyor. Çünkü ailesi çok yakın bir mesafede oturuyor ama bu ara ara geliş gidişler aslında çok sık geliş gidişler. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bir araba kullanırken bir araç yolculuğu sonucunda ilk defa ve aniden bir spazmla karşı karşıya kalıyor. İki kürek kemiği arasında
ve şiddetli ağrıyla hemen arabasını acilin önüne çekiyor. Akut mekanik sırt ağrısı var, musküler spazm var, miyorelaksiyon olarak feneramidol yapılıyor ampul olarak. 10 gün boyunca da yazılmış, topikal olarak da prepa jeli vermişler. Kullanım sonucunda hasta pozitif sonuçla geri dönmüş. Dördüncü vakamız bir beyaz yakalı daha bir hanım. Çok ciddi anlamda enteresan şekilde kendisini sürekli diri ve iyi tutmaya çalışıyor. Sürekli pilates yapıyor. Boyunda ve kalçada ağrı şikayetleri olmuş. Ve de merdiven çıkarken kalçadaki ağrısı artmış. Boyun ağrısı da sağa sola dönüşte artıyormuş. Gene aynı şekilde feneramidol tedavisiyle toparlanmış hastamız. Ağrı hocamın da söylediği gibi çok enteresan bir şey. Çekmeyen bilmez, hepimiz çekiyoruz ama ağrı çekenler bize geliyorlar. O ağrı skalası çok enteresan bir skala. Aslında her şeyi göstermiyor bize. Amerika'da bir sergiyle kapatmak istiyorum. Kronik ağrısı olanlarda demişler ki kendinizi ifade edin. Resim çizin ve bize kendi ağrı düzeyinizi ifade edin. painexhibit.org'da var, görebilirsiniz. Bu onlardan bir tanesi. Aslında hastanın ne kadar ciddi anlamda ağrı çektiğinin kendi kendine ifadesi. Umarım bakarsınız, çok ilginç, çok enteresan resimler var. Ve umarım sizi çok fazla sıkmamışımdır. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sorularınızı alabiliriz. Çok teşekkürler değerli hocam. Gayet güzel, aydınlatıcı bir sunum. Hiç de sıkılmadık. Bize böyle başka bir bakış açısı da verdiniz. Çalışmalar da çok değerli. Tabii öğle arası fazla meşgul de etmek istemiyorum. Gerçekten çok dolu dolu bir uydu geçirmiş olduk. Demek ki böyle uydu yapmamız gerekiyor. Onun için şimdi soru ve katkı varsa alabilirim. Soru ve katkı. Onun dışında ben şöyle toparlayayım. Hocamızın bahsettiği branşlarda biz ağrıyı keseriz. Bizim işimiz ağrıyı kesmek. Ama bu ağrıyı hastayı susturmak için kesmiyoruz. Yani hastanın hastalık dilini alıyoruz ama ağrısını kesmek bizim için kutsal bir vazife gibi görüyoruz. O yüzden analjezide eksik bırakmayalım. İnsanları semptomatik tedavide eksik bırakmayalım. Özellikle bu dönem semptomatik tedaviler arkadaşlar ihmal edildi. Hem pratisyen arkadaşlarımız hem aile hekimleri hem acil çalışanları. Semptomatik tedavileri ihmal etmeyin. O vücudun direnci için semptomatik tedaviye ihtiyacımız var. Ben böyle bitireyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Saat 2'de buradayız. %61'i non-ST elevation MI olarak kaydedilmiş. Aşağıda eşlik eden hastalıkları beklediğimiz gibi hipertansiyon, daha öncesinde miyokard öyküsü ve diyabeti görüyoruz. Ve bir de daha önce bu başvuranların %17'sine daha önce de perkütan girişim yapıldığını görüyoruz. Bu hastaların %93'üne koroner anjiyografi yapılmış. Anjiyografi sonrası da %73'üne perkutan koroner girişim yapılmış. Bu rakamları niye veriyorum? Birazdan Türkiye MA2'yi verdiğimizde Covid döneminde bunlarda bazı değişiklikler var. Bu yaşadığımız korkunç dönemi, hani bu arada da söyleyeyim, hepinize geçmiş olsun diyemiyorum, maalesef devam ediyor. İnşallah Allah bir daha böyle bir süreci bize yaşatmaz. Ellerinize sağlık. Bu dönemde vatandaşlarımıza yaptığınız hizmetlerden dolayı onu da söylemeden geçmemek gerekiyor. Türkiye MA2'ye baktığınızda yine aynı merkezlerde COVID-19 sürecinde yine 15 günlük süre zarfında bütün başvuran akut koroner sendromları toplamışlar. Hani aşağıdaki grafikte şurada görüyorsunuz. Bakın totalde yaklaşık 1872 başvurudan 991'e düşmüş. Ve bunları ST yükseklikli ve non-ST yükseklikli MI olarak ayırdığınızda özellikle non-ST elevation MI'larda
%56'ya varan bir azalma var. ST elevation MI'larda bile %30 civarında bir azalma var. Hani bunu yorumlarken şunu düşünmek lazım. Bu hastalar yok olmuyor. Yani yapılan girişimler belki tarafsız tartışılabilir. Ama yok olmadıklarına göre bunların çok büyük bir kısmı hastaneye başvurmadıkları için daha sonra bunların ciddi komplikasyonlarıyla bize geliyorlar. Gelmeye de devam ediyorlar. Sanırım buradaki herkes de bugünlerde sahada bunların karşılığını görüyorlardır. Buraya baktığınızda oranlar %50 gibi ST elevation MI, non-ST elevation MI. Çünkü gördüğünüz gibi ST elevation MI'lardaki düşüş non-ST elevation'lardan daha az, eşitlenmiş STEMI, non-STEMI sayısı. Medyan yaş çok farklı değil 60'larda. Ambulansla gelen hasta sayısında artış olmuş. Bakın daha önce %11'miş, %20'ye. Çünkü büyük olasılıkla, bu da benim tabii biraz tahminim, daha önce daha erken dönemde ambulans çağırıp gelen hastalar hastaneye gitmek için biraz daha ertelemiş olabilirler. Erteleyince daha kötülemiş olabilirler ve daha kötü bir halde başvurmuş olabilirler. Böyle değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yine de farklı değerlenecek olanlar varsa ekleyebilirler. Hastaların semptomlarının başlamasıyla ambulans aramalarına kadar geçen süre burada görünüyor. 90 dakikadan daha doğrusu 90 dakika, daha önce 52 dakika bekliyorlar yani aramak için. Bu süre uzaması hastaların semptomlarının başlangıcından perkütan merkezlere ulaşma sürelerini değiştiriyor ve buna bağlı olarak bakın 270 dakikaya kadar çıkmış, normalde 215 dakikalardan hastaların perkütan girişime ulaşma süreleri. Hastane içinde uygulanan tedavilere bakıldığında hastaların %87'sine koroner anjiyografi yapılmış. Bunların daha önce %93 olan bu istatistik %87 görünüyor burada. Belli bir azalma var. 68'ine de perkütan girişim yapılmış. Bunda da keza bir şey var. 73'ten 68'e. Bunların hepsi istatistiksel anlamlı azalmalar. Yani Covid dönemi kardiyoloji hastalıklarına, bunların içinde en önemli yer tutan akut koroner sendromlara, ulaşımda da, bunların tedavilerinde de ciddi eksiklikler olmuş. Türk MI çalışmasının ikincisi bize bunu biraz daha göstermiş oluyor. Türk Kardiyoloji Derneği'ne de bu nedenle teşekkür ederiz bu farkındalık için. Bu aynı zamanda bizim hizmet verdiğimiz hasta popülasyonunda yansıtıyor. Çünkü bu hastaların tamamı acil servisler aracılığıyla hastanelere giriyorlar. Buradan sonra platoyu şöyle bir hatırlayalım. Yani ticagrelor'un hem etkinliğini hem yan etkileri açısından ruhsatlandırmasına temel teşkil eden bir randomize kontrollü çift kör bir çalışma. Sadece sonuçlarından, etkinliklerinden bahsedeceğim birazdan. Ama bu karşılaştırmalar hepinizin bildiği moleküller olan klopidogrel, prasugrel ve ticagrelor arasında yapılıyor birçok çalışma. Cangrelor da son zamanlarda yine kılavuzlara yavaş yavaş giren bir ajan ama ülkemizde olmadığı için buraya eklemedim. Hani özetlenecek olursa plato çalışması aslında net bir ticagrelor klopidogrel çalışmasıdır. Çalışmanın sonucunda da %2'ye yakın, %1.9 mortalite azalması sağladığı için doğrudan kılavuzları etkilemiş ve ön plana çıkmış bir molekül. Bir aktif ilaç, bir ön ilaç değil. Kısa süre onset offset çalışması yapılmıştır plato dışında, platodan önce süreleri ayarlamak için. Hem trombosit agregasyon süresi çok kısadır, yani çok kısa sürede etkisi başlar diğerlerine göre. Hem de yıkanma süresi, yani plazmadan yıkanma süresi çok kısadır. İkisi de 3 gün civarındadır. Klopidogrelle cerrahi öncesi bırakma süresi 5 gün olarak kabul edilmiştir. Prasugrelle belirgin bir fark vardır. Onlar özellikle daha uzun sürede dolaşımdan temizlendiği için cerrahi gidecek hastalar için çok tercih edilecek bir ajan olarak görünmüyor. Nasıl bir çalışma plato? Randomize kontrollü çift kör dedik. İki grubu da değerlendiriyor. Yani bu çalışmaya katılan hastalar STEMI ve non-ST elevation sendromlar diyebiliriz. Unstable angina ve non-ST elevation MI için. Artı bu gruplarda PKG uygulananlar, uygulanmayanlar, bir de hiçbir şey uygulanmayanlar olarak alt gruplara ayrılıyor. Şöyle kısaca sonuçlarına baktığımızda bu organizasyonun sayılarını göstermek için, daha doğrusu çalışmanın, gördüğünüz gibi 18.624 hastalık bir çalışma. Neredeyse 4 kıtada, 5 kıtada yapılmış bir çalışma. Her bir gruba 9.000'in üzerinden hasta alınıyor. 12 ay sürüyor çalışma.
Hastanın acil servise başladığı andan 12. ayın sonuna kadar takip verilerini görüyoruz. Bir gruba ticagrelor veriliyor. 180 mg yükleme, 90 mg 2 doz artı aspirin. Diğer gruba klopidogrel bildiğimiz 300-600 mg yüklemelerde 75 mg 4 kez olmak üzere ASA'yla beraber veriliyor ve sonuçlarına bakıyoruz. Birleşik sonlanım noktası kardiyovasküler ölüm. Bu alanda mortalite azaltması az önce söyledim size. Net %1.9 hani 2 kabul edersek number needed to treat biliyorsunuz. Yani bu şu demek, 100 kişiyi verdiğinizde 2 kişinin istenmeyen olaylarını önlüyorsunuz. Mortalite inme ya da stroke, inme ya da MI diye. Yani NNT'si 50. 50 kişiyi tedavi ettiğinizde bir kişinin hayatını kurtarıyorsunuz anlamına gelir yorumlamak açısından. İnvaziv tedavi alanlarla non-invaziv tedavi edilenler açısından da fark gösteriliyor değişik oranlarda. Hatta hiç tedavi almayan grupta ticagrelor verdiğiniz zaman çalışmanın ana sonucunun üstüne çıkıyor. 1.9 yerine 2.3 mortalite farkı görüyorsunuz. Bunlar gerçek mortalite azalmaları. Altında relatif riskleri yazıyor bunun. Yani relatif azalmaları %15 diyebiliriz. Bu kardiyovasküler ölümle miyokard enfarktüsüne tek tek baktığınız zaman, yani MACE grubuna değil, bütün komplikasyonlara değil, tek tek baktığınızda da her birinde kendi oranlarında bu düşüşleri görebiliyorsunuz. Klopidogrelle primer ST elevation MI'ları ayrıca değerlendirdiğinizde, bakın yine %1.7 sadece ST elevation grubunda dahi %1.7 bir risk azalması, %15 relatif olarak relatif reduction görüyorsunuz. Bunların tamamı ticagrelor lehine görüyorsunuz. Non-ST elevation hastalarda da benzer bir şekilde bütün alanlarda mortalite azalmasını Plato göstermişti. Zaten çok kuvvetli, yapısı çok kuvvetli, güvenilirliği çok yüksek bir çalışma olduğu için çok az ilaç dünyada yüksek kaliteli çalışmalarla tek başına değiştirebiliyor. Kılavuzları değiştirebiliyor. Plato öyle bir çalışmadır. Yani özellikle bu uzun süredir sunuyorum çünkü bizim yani bu çalışmaları iyi okuyup daha iyi çalışmaları yapabilmek için de iyi bir eğitim olanağı bu çalışmaları okumak. Peki bu etkiyi gösterirken neye mal oluyor? Onu hiçbir zaman hesaptan çıkarmamamız gerekiyor. Her etkiyi gördüğümüzde bu etki sonucu kaybettiklerimiz var mı diye bakıyoruz. Bu çalışmaların tamamında tabii ki ölüm ve kanama olaylarına bakılıyor. Yani primer takip noktası ölüm olduğu için burada daha çok kanamaya bakıyoruz. Hani özetle baktığınızda klopidogrel ve ticagrelor grubunda kanamalar arasında her tür yapılmış kanama klasifikasyonları karşılaştırıldığında belirgin bir istatistiksel fark görülmüş değil. Buraya baktığınızda Plato çalışmasının bir özelliği de ticagrelor kolunda yer alan hastaların yaklaşık yarısında klopidogrel kullanılmış. Yani şöyle bir şey, bu çalışma yapılmadan önce switch çalışmaları yapılmış bunun. Yani trombosit agregasyonuna etkisi açısından ticagrelorla klopidogrel uygulanan hastaları switch etmişler ve trombosit fonksiyonlarına bakmışlar. Değişmelerinde bir sakınca var mı diye switch çalışmasında. O yüzden ilk önce bu çalışmayla bu dönülmelerin, yani klopidogrel verilen hastaya ticagrelor değiştirirsek bir şey olur mu diye yıkanma süreleriyle etki süreleri açısından bir fark olmadığı gösterildiği için bu çalışma onay alırken başlangıçta hangi tedavi başlanmış olursa olsun ki o zaman klopidogreldi standart tedavi, bunları ticagrelor'a değiştirerek çalışmaya devam edebiliyorlar. Bu switch çalışması bu açıdan önemli. Birazdan kılavuzda da bunun etkisini göreceğiz zaten. Bu onu anlatıyor. Bu kanamalar arasında fark yok ama neredeyse ticagrelor grubunun yarısında daha önceden klopidogrel kullanan hastalara ticagrelor başlandığı halde dual antiplatelet tedavi altındayken bile kanamalar arasında fark gösterilememiş Plato çalışmasında. Evet, Plato deyince yani birkaç tane yan etkilerden bir tanesi dispne diye geçer. Genellikle bizim gördüğümüz bir etki değil. Yani bizim acil serviste gördüğümüz uzun dönem kullanımlarda bir miktar ürik asit yükseklikleri ve dispne olduğu, fakat hiçbir çalışmada bu nedenle hastaların ilaç bırakmasını gerektirecek herhangi bir problem olmadığı biliniyor. Hatta bununla ilgili çok değişik ölçüm ve karşılaştırmalar yapılmış eleştiriler nedeniyle. Kalıcı, ilacın tamamen ortadan kaldırılmasına sebep olacak herhangi bir şey yapılmış, yani bulunabilmiş değil. O yüzden de bununla ilgili bir uyarı içermiyor kılavuzlar. Özetle ticagrelor klopidogrel ile karşılaştırıldığında daha hızlı etkili,
Akut koroner sendromlarda da mortalite açısından klopidogrel'e göre çok daha iyi sonuçlar verdiğini Plato aracılığıyla sisteme gösterdi. Bu çalışmanın alt grupları var. Yine biraz hızlı anlatmaya çalışacağım çok detaya girmeden. Sorular sorabilirsiniz diye inşallah. Platon'un alt gruplarında non-invaziv tedavi diye bir grup var. Çünkü diğer çalışmalarda bunlar yok. Mesela prasoviral çalışması sadece perkutan koroner girişim yapılan hastalara verilmiş ve bu antiplateletin sadece o hastalardaki sonuçlarını değerlendirmiştir. Burada non-invaziv tedavi grubu var ki bizim ülkemizde çok fazla non-invaziv tedavi grubu hastası var. Onu da unutmamak lazım. Yani merkez sayısı çok olmasına rağmen invaziv tedaviye ulaşamayan çok fazla hasta var. Buradaki etkinliği çalışmanın ana sonuçlarının biri mortalite azaltması açısından daha yüksek. Hatırlatmakta fayda var bunu. Bu grupta da yine kanama açısından herhangi bir risk görülmeden bu etkiyi gösterebiliyor. 75 yaş üstü grubu önemli bir grup çünkü rakip olduğu moleküllerde kilo ve yaş sınırlamaları var biliyorsunuz. Gerçi biraz değiştirilmiş, konuşacağım birazdan. Ama 75 yaş üstü grupta da etkinliğini yeterince göstermiş, artı herhangi bir kanama problemine yol açmamış. Alt grup analizleri sonuçları olarak. Koroner arter bypass çok önemli bir grup. Bypass çünkü bu tedavi gruplarının içinde bypass kullanan bir grup da var. Ve bu grup da az değil, yaklaşık 1900 hasta bu çalışma grubunda bypass olmuş hasta. Bypass hastalarının sonuçlarına da baktığınız zaman %16 relatif risk, yani %2'ye yakın bir mortalite azalmasını çok net görebiliyorsunuz bypass grubunda dahi. O yüzden bypass'a gidebilecek hastalarda eğer acil bypass değilse, acil bypass'larda yıkanma süresini hepsi için bekliyorsunuz. Bunu unutmamak lazım. Yani böyle velenle gelmiş ana koroner riskli ya da ana koroneri gördüğünüz hastalarda bypass'ı her ikisinde de 5 günden önce yapmak biraz riskli görünüyor. Plato çalışmasının çok güzel bir yanı, belki gelecekte çalışmalar yaptığımızda bunu akılda tutmak lazım. İlk defa randomize kontrollü bir çift gör kıtalar arası bir çalışmanın validasyon çalışmasını yapmak mümkün oldu. Aslında bu bir ileriye dönük çalışma değil. Bunun adı Sweetheart çalışması. İsveç'ti değil mi, yanlış hatırlamıyorsam. İsveç'in kendi sağlık sisteminde bu yıllara sari grupta bu her iki dual antiplatelet yani tedaviyi alan klopidogrel grubuyla ticagrelor grubunu gerçek hayatta geriye dönük karşılaştırmışlar. Yani senelere baktığınızda 2010 ile 2013 arasındaki 71 hastanenin buraya gelip tedavi olan hastalarda klopidogrelle bir yıla tamamlananlarla ticagrelorla bir yıla tamamlayanların sağ kalımlarını, komplikasyonlarını karşılaştırmışlar. Neden ticagrelor grubu daha az? Çünkü bu yılların bu ortasına gelinceye kadar sadece klopidogrel ruhsatlı, ondan sonra ticagrelor giriyor. O yüzden %30'unu oluşturuyor çalışmanın sadece ticagrelor grubu. Bu bölgeye de baktığınızda daha önceki Plato sonucu 1.9'da hatırlıyorsunuz. Relatif risk azalması %15'ti. Gerçek hayattaki sonuçlarıyla da örtüştüğünü görüyoruz. Ciddi büyük bir çalışmanın hayatta ne olmuş diye baktığınızda da aynı sonucu burada görebiliyorsunuz. Ki hani orijini olarak İsveç değil, çalışmanın orijininin olduğu yer İsveç değil. Valide edilmiş bir çalışma olarak kabul etmek gerekiyor. Ve aynı çalışmanın, yani Sweetheart'ın kanama sonuçları da yine Plato sonuçlarından daha kötü kesinlikle değil. Gerçek hayatta da kanama sonuçları benzer olarak gözükmüş. Yani çalıştığımız molekül artık 11. yılını doldurmuş, bütün